Hello everyone. Now we are entering into the Vistas part. Vistas level, fifth chapter on the that's on the face of it, written by Susan Hill. In the particular chapter, we are gonna get deep dive into it. We'll read it line by line from the NCERT textbook, and then we'll get to know about the chapter in a more rigorous way. And finally, we'll try answering all sorts of questions, and that's how it's gonna work now. Okay, fine. First of all, on the face of it, written by Susan Hill. இதை பற்றின ஒரு சின்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் we have it on a particular website, the summary. ஸோ அது என்னென்று பார்ப்போம். The story begins with a teenage boy entering a garden. His face is burnt on one side due to an accident when acid fell on his half of his face. So basically இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டோரி it is starting with a particular person, ஒரு சின்ன பையன். அந்த சின்ன பையன் ஒரு கார்டன் என்டர் பண்ணுறாரு, ஒரு தோட்டம். அந்த தோட்டத்துக்குள்ளே போகிறாரு. ஸோ அந்த பையனோட டிஸ்கிரிப்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா, ஸ்டார்டிங்லேயே அவருடைய பாதி முகம் பேர்ன்ட் ஆகிருக்கு. காரணம் he is having certain acid attack, fine, accident due to that. So he has gone there to hide as he is afraid of facing people. ஸோ அவன் ஏன் அங்கே போடுறான் அப்படின்னா, பேசிக்கலி அவனுக்கு பீப்புளை மக்களை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தயக்கமாக இருக்குன்ற காரணத்தினால he fears being teased by others for having such a face. But when he enters, he finds someone already present there. He tries to leave the place, but he is stopped by the old man, Mr. Lamb, the owner of the garden. So அந்த பர்டிகுலர் இடத்துக்கு போகும்பொழுது he is seeing someone else, old man. ஸோ அவரை பார்த்த உடனே அவர் மறுபடியும் அந்த பர்டிகுலர் இடத்துலேருந்து வெளில போகலாம் ட்ரை பண்ணுறான். பட் அவர் அவன் வெளில போகிறதுலாம் தடுக்கிறாரு. அவர் வேறு யாரும் இல்லை, அந்த தோட்டத்தோட ஓனர் இஸ் மிஸ்டர் லேம். ஸோ இங்கே ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறது. One is Mr. Lamb and another one is that particular boy. So on the particular boy பேர் he is Derry. So Derry feels guilty for entering the garden without permission. Mr. Lamb welcomes him and tells him not to leave just because of his presence. Derry wants to leave as he thinks people don't like his face and moreover they get afraid of his looks. So basically Mr. Lamb டெரியை போக வேணான்ற தடுக்கிறாரு. அண்டு அதுக்கான காரணம் நான் இருக்கேன்ற காரணத்தினால நீ போகணுன்ற அவசியம் இல்லைன்ற மாதிரி ஒரு ரீசன் சொல்கிறாரு. பட் டெரி கண்டிப்பாக நான் போயே ஆகணும், ஹீ வாண்ட்ஸ் டு கெட் அவுட். அவனுக்கு வெளில போகணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கான். ஏன்னா அவனை பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் எல்லோரும் அவனோட முகத்தை பார்த்தா கண்டிப்பாக பயப்படுவாங்க அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங். அண்ட் அட் த சேம் டைம் அவனுக்கு பீப்புளுக்கு அதை பிடிக்காது அப்படின்ற ஃபீலிங்கும் அவனுக்கு இருந்தது. பட் மிஸ்டர் லேம் இன்சிஸ்ட் to him to stay there. They enter into a conversation that how Derry is not liked by anyone and how he hates people behaving like this with him. Mr. Lamb tries to console him. He tells him that he has a tin leg and kids make fun of him. Still he is not depressed and enjoys his life. They both talk about various things and this leads to the revelation of Derry's fear, depression, hatred about his being in such a condition. But Mr. Lamb keeps on telling him to think of the positive things. Soon they became friends. Mr. Lamb asks him to help him in plucking the crab apples of his garden. ஸோ என்ன தான் டெரி இது எல்லாமே சொன்னாலும், அதாவது எனக்கு பீப்புள் என்னோடய முகத்தை பார்த்தா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பிடிக்காது அண்ட் அவங்க பயப்படுவாங்க அண்ட் அவங்க ஜஸ்ட் அதேனால் இந்த மாதிரி பிஹேவியரை பார்க்கும்போது எனக்கும் பிடிக்காது. ஸோ மற்றவங்க என்னை ஏலினேட் பண்ணுறதை பார்த்தா கண்டிப்பாக எனக்கும் பிடிக்காது அப்படின்ற மாதிரியான தாட்ஸ்லாம் எனக்கும் இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் டெரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்பொழுது லேம் அதை ஹீ இஸ் ட்ரைங் டு கன்சோல் ஹிம். அண்ட் லேம்ப் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, ஹீ இஸ் ஹேவிங் அ டின் லெக் அண்ட் சின்ன பசங்கள்லாம் அதெல்லாம் பார்த்து கேலி பண்ணுவாங்க, அது எல்லாமே சொல்லுவாங்க. ஆனால் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் வருத்தப்படாமல் ஹவு ஹீ என்ஜாய்ஸ் ஹிஸ் லைஃப் அப்படின்றத பற்றி டெரிக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. ஸோ ரெண்டு பேருமே நிறையா விஷயங்களை பற்றி பேசிக்கிறாங்க. அண்ட் லேம்ப் கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ் திங்ஸை மட்டும் எப்படிலாம் எடுத்துக்கிறது அப்படின்றத சொல்கிறாரு. ஸோ ஃபைனலாக ரெண்டு பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிறாங்க. லேம்ப் ஆஸ்க்ஸ் him to help him in plucking the crab apples. Derry tells him that he had come too far from his home and had not told anything about this to his mother. ஸோ அதாவது okay fine, Mr. Lamb tells him to take permission from his mother. Derry finds it difficult and this leads to a small quarrel between both of them. ஸோ அதாவது என்ன நடக்குதுன்னா, லேம்ப் டெரியை ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக கூப்பிட்றாரு. பட் டெரி என்ன சொல்கிறான்னா,
எனக்கு ஆல்ரெடி லைக் எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லாமல் நான் ரொம்ப தூரம் வந்துட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் பொழுது லாம் நீ வந்து உங்கள் அம்மாட்ட பெர்மிஷன் கேட்டுவா அப்படின்னு மிஸ்டர் லாம் சொல்கிறாரு. அண்ட் ஃபைனலாக டெரி ஃபைண்ட்ஸ் இட் டிஃபிகல்ட் அண்ட் திஸ் லீட்ஸ் டு அ ஸ்மால் குவாரல். 2 பேருக்கும் ஒரு சின்ன தகராறு ஏற்படுது. அட் லாஸ்ட் டெரி டெல்ஸ் him that he would come back after taking his mother's permission. So his mother does not want him to go back, but he comes back again to fulfill his promise. ஸோ அதாவது அவன் டெரி மறுபடியும் ஓகே ஃபைன் நான் வந்து எங்கள் அம்மாட்ட கேட்டுட்டு பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு வரேன் அப்படின்ற சொல்லிட்டு போகிறான். பட் அவங்க அம்மாவுக்கு அது பெர்மிஷன் கொடுக்குற விருப்பம் இல்லை. பட் இருந்தாலும் அவனுடைய ப்ராமிஸை வந்து கண்டிப்பாக முழுமையடைய வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக டெரி மீண்டும் வரான். மீன்வைல் மிஸ்டர் லாம் climbs the ladder on his own to pluck the crab apples as he was sure that Derry would not return. ஸோ வந்துட்டு மிஸ்டர் லேம்புக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக டெரி வரமாட்டான் அப்படின்னு. ஸோ அதனால் லேம்ப் வந்துட்டு ஏணி ஏறி அவரே வந்து பறிக்கலான்னு முயற்சி பண்ணுறாரு. he was disabled and it was difficult for him to climb. Mr. Lamb falls from his ladder and dies. Derry on the other hand returns to the garden to help him. When he enters the garden he sees Mr. Lamb lying on the ground. Derry tries to make him move but did not get any response from him. Finally he comes to know that he is dead and starts crying. ஸோ ஃபைனலாக என்ன நடக்குது அப்படின்னா லேம்ப் வந்துட்டு டெரி வரமாட்டான் அப்படின்ற முடிவு பண்ணிவிட்டு அவரே பல ஆப்பில் பறிக்கலான்னு மேலே ஏறுறாரு. அவர் டிசேபிளாக இருந்ததுனால அது கஷ்டமாக இருந்தது. பட் ஸ்லிப் ஆகி கீழே விழுந்துடுறாரு. அண்ட் கீழே விழுந்து இறந்தும் போயிடுறாரு. அண்ட் டெரி ஆன் த அதர் ஹேண்ட் வந்துட்டு ரிட்டன் ஆகிறான் அதே கார்டனுக்கு அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் அங்கே லேம்ப் இறந்ததை பார்த்த பிறகு அவன் ரொம்ப சோகமாயிட்டான் அண்ட் அழுக ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்படின்றது தான் இந்த ஃபைனலி ஸ்டோரி. ஸோ இதுதான் வந்து சம்மரி ஆஃப் த ஸ்டோரி. லைக் யாருக்கெல்லாம் லைக் கதை அப்படின்றது என்ன லைக் இதுதான் ஜிஸ்ட். ஸோ லைன் பை லைன் லெட்ஸ் ஹாவ் அ ரீட் ஸோ தட் இட் வுட் பி பெட்டர் ஃபார் டிஸ்கிரிப்ஷன் லைக் டு கிவ் சர்டன் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் வாட் ஹேப்பன் scene by scene. That's more important. So before you read, this is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. The old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant. What is the bond that unites the two? ஸோ பேசிக்கலி இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது இது ஒரு வயதானவருக்கும் ஒரு சின்ன பையனுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு கான்வர்சேஷன் அப்படின்றது தான். அண்ட் 2 பேருக்கும் எப்படி வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து உருவாகுது அண்ட் அப்படின்றது தான் இந்த கதை. அண்ட் ஃபைனலாக எந்த பாண்ட் லைக் எப்படி வந்துட்டு இவங்க 2 பேரும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை உருவாக்கிக்கிறாங்க டிஸ்பைட் ஹேவிங் அ வெரி ஹியூஜ் ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ scene 1. ஸோ we are having a play which means it's a screenplay type of thing. எப்படி சினிமாவில் லைக் we have dialogues, scenes. ஸோ அதே மாதிரி we are going to have a screenplay type of thing and these are going to be completely dialogues. And I think we have something called a screenplay book as well, which gives us a complete gist. And this is an excerpt or completely a screenplay book, but it's not a book ஏன்னா it is a very small chapter. ஒரு சின்ன ஒரு பர்டிகுலர் 10 minute scene அப்படின்றது தான் இது. ஸோ அது என்னன்றது பார்ப்போம். Scene 1. Mr. Lamb's garden. There is the occasional sound of bird song and of tree leaves rustling. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. He pauses, then walks on again. He comes round a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா மிஸ்டர் லேம் அப்படின்ற ஒரு பர்சன் அவரோட கார்டனில் தான் இந்த பர்டிகுலர் சினாரியோ நடக்கிறது. ஸோ பேசிக்கலி அந்த இடத்துல எப்போயாவது சில சமயங்களில் பேர்ட் சாங்கோடைய சவுண்டு கேட்கும். அண்ட் ட்ரீ லீவ்ஸ் மரம் இலைகள் கிளைகளுடைய சத்தங்கள்லாம் கண்டிப்பாக கேட்கும். அண்ட் அதே சமயத்தில் இப்போது அன்யூஷுவலாக வந்துட்டு டெரியோடைய ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் கேட்குது. ஸோ அவன் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக நடந்து வந்துகிட்டே இருக்கான். ரொம்ப கவனமாக நடந்து வரான். அண்ட் அங்கே வந்து ரொம்ப லைக் நல்ல உயரமான புல்வெளி இருக்குது. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நின்று பொறுமையாக நடந்து வரான். அண்ட் he comes around a screen of bushes and Mr. Lamb speaks to him. ஸோ ஃபைனலாக வந்துட்டு என்ன நடக்குதுன்னா லேம்ப் அப்படின்ற அந்த ஓனர் வந்துட்டு டெரிகிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. அண்ட் அதை பார்த்து டெரி இஸ் பிகமிங் quite shocked. அதான் startled means I think it's shocked. Let's just change the color for once. Startled implies I think I can improve the needle size as well. Shocked. Mr. Lamb.
Mind the apples. Okay. Derry. What? Who's that? Who's there? Mr. Lamb. Lamb's my name. Mind the apples. Crab apples those are. Wind falls in the long grass. You could trip. Derry. There. I thought this was an empty place. I didn't know there was anybody here. Mr. Lamb. That's all right. I'm here. What are you afraid of, boy? That's all right. Derry. I thought it was empty, an empty house. Mr. Lamb. So it is. Since I'm out here in the garden, it is empty until I go back inside. In the meantime, I'm out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. Derry. He's under panic. I've got to go. Not on my account. I don't mind who comes into the garden. The gate's always open. Only you climb the garden wall. So basically, the particular scene or a setup it's quite லேம்போட கார்டனில் தான் நடக்குது. லேம்போட கார்டனில் ஐ திங்க் வி ஹவ் சீன் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் வாட் ஹேப்பன் பிஃபோர். இப்போ 2 பேரும் மீட் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு நடுவில் ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்குது. ஸோ மிஸ்டர் லேம் ஹீ சேயிங் தேர்ஸ் அன் ஆப்பிள். கீழே ஆப்பிள்ஸ் கிடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. உடனே டெரி சேஸ் நீங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்குறான். லேம்ப் அப்படின்ற பேர் சொன்னோன்னே கிராப் ஆப்பிள்ஸ்லாம் காற்றின் காரணமாக கீழே விழுந்திருக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை மிதித்து கீழே விழுக்க சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதை பார்த்து நடந்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அண்ட் டெரி இது ஒரு எம்டியான இடம்னு நினச்சேன், யாரும் இல்லாத ஒரு இடம்னு நினச்சேன். ஐ டிட் நாட் நோ தேர் வாஸ் எனிபடி ஹியர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். பட் ஃபைனலாக லேம் சொல்கிறாரு, அதனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, நீ ஏன் பயப்படுற, அதனால் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். ஸோ டெரி சொல்கிறான், பட் நான் இது ஒரு காலி வீடுன்னு தானே நினச்சேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். அண்ட் லேம்ப் ஹீஸ் பிரிங்கிங் அவுட் சர்டன் ஹியூமரஸ் தாட்ஸ் இப்போதைக்கு அது எம்டி தான், ஏன்னா நான் உள்ளே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. ஸோ டெரி அண்ட் லேம்ப் சொல்கிறாரு, யார் என் கார்டனுக்குள்ளே வந்தாலும் எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஓப்பன். அண்ட் நீ தான் என்னோடய கார்டன் வாலை ஏறி வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நவ் Derry, angry. You were watching me? Mr. Lamb. I saw you, but the gate's open. All welcome. You're welcome. I sit here. I like sitting. Derry. I've not come to steal anything. Mr. Lamb. No. The young lad steal, scrump the apples. You're not so young. Derry. I just wanted to come into the garden. Mr. Lamb. So you did. Here we are then. Derry. You don't know who I am. Mr. Lamb. A boy, 13 or so. Derry. 14. But I've got to go now. Goodbye. Mr. Lamb. Nothing to afraid of. Just a garden. Just me. Derry. But I'm not afraid. People are afraid of me. Mr. Lamb. Why should that be? Derry. Everyone is. It doesn't matter who they are or what they say or how they look, how they pretend. I know. I can see. ஸோ இப்போ பேசிக்கலி என்ன நடக்குதுன்னா, டெரிக்கும் லேமுக்கும் நடுவில் ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்குது. லேம் சொல்கிறாரு, நீ வந்ததுனால எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, என்னுடைய கார்டன் எப்போவுமே ஓப்பனான விஷயம் தான், யார் வேணாலும் வரலாம், யார் வேணாலும் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. ஆனால் டெரி, நான் ஜஸ்ட்டு தான் சும்மா தான் வந்தேன், நான் எதுவும் திருடெல்லாம் வரதில்ல அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறான். ஸோ நான் ஜஸ்ட் அந்த கார்டனுக்குள்ளே வரலாம் அப்படின்னு தான் பார்த்தேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்பொழுது லேம் கேட்குறாரு, உன்னோட வயசு என்ன, நீ எப்படி இருந்தாலும் திருட வரலன்னு எனக்கு தெரியும், ஏன்னா உனக்கு ரொம்ப சின்ன பசங்களாக திருடுறதுக்கு வருவாங்க, உன்னை பார்த்தா ஒரு 13 வயசு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது we are having the first description, that is he is 14 years old. According to the story, the first description for Derry அப்படின்றது he is 14 years old for now. அண்ட் அவன் நான் கண்டிப்பாக போயே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி டெரி சொல்கிறார். பட் லேம் சொல்கிறாரு, நீ எதுக்கும் பயப்பட வேணாம், இது ஜஸ்ட் ஒரு தோட்டம் தான், அண்ட் இந்த இடத்துல நான் மட்டும்தான் இருக்கேன், எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை என்னால் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஆனால் எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை, உங்களுக்கு பார்த்து எனக்கு பயம் இல்லை, ஆனால் என்னை பார்த்து தான் நிறைய பேர் பயப்படுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி டெரி சொல்கிறான். ஸோ அதை கேட்டுட்டு மிஸ்டர் லேம், ஏன் என்னாச்சு, என்ன காரணம் அப்படின்னோடனே டெரி சொல்கிறான், எல்லாருமே என்னை பார்த்து பயப்படுவாங்க,
யாராக இருந்தாலும் சரி, எப்படியேற்பட்ட ஆளாக இருந்தாலும் சரி, நான் எப்படி இருக்கேன்றதை பார்த்து அவங்க லைக் ஆக்டிங் பண்ணால் கூட அவங்க என்னை பார்த்து பயப்படுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்றது தான் டெரி சொல்கிறான். ஸோ லெட்ஸ் கண்டினியூ ரீடிங். மிஸ்டர் லாம், say what? Derry, what they think. Mr. Lamb, what do they think then? Derry, you think here's a boy. You look at me and then you see my face and you think that's bad, that's a terrible thing, that's the ugliest thing I've ever saw. You think poor boy, but I'm not poor. Underneath you're afraid. Anybody would be. I am. When I look in the mirror and see it, I am afraid of me. ஸோ பேசிக்கலி டெரி சொல்கிறான், லைக் உனக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்ற மாதிரி, மற்றவங்கள பார்த்தா உனக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்ற மாதிரி லேம் கேட்கும் பொழுது எனக்கு நல்லாவே தெரியுது, அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியுது. ஸோ இப்போ உங்களே எடுத்துக்கோங்க ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு, நீங்கள் என்னை பார்க்குறீங்க, இப்போ என்னை பார்த்துட்டு இவன் ஒரு பையன் அப்படின்ற பார்க்குறீங்க, அண்ட் ஆப்வியஸ்லி நெக்ஸ்ட் திங் யூ see is my face. அண்ட் என்னோடய முகத்தை பார்த்தா கண்டிப்பாக ஐயோ என்ன இது இவ்வளோ மோசமாக இருக்குது, இவ்வளோ கொடூரமான ஒரு விஷயமா இருக்குது, இவ்வளோ ஒரு கேவலமான ஒரு அக்லியான விஷயமாக இருக்குது, நான் பார்த்ததுலே ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயம் இது தான் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு நீங்கள் எனக்கு பார்த்து பரிதாபப்படுவீங்க. அண்ட் அதே சமயத்தில் உள்ளே நீங்கள் வந்துட்டு என்னை பார்த்து பயப்படுவீங்க. அண்ட் அதே மாதிரி தான் நானே என் முகத்தில் பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப பயப்படுவேன் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு நம்ம டெரி சொல்கிறாரு. ஸோ ஐ don't think we have any critical words over here, and let's just move on. Mr. Lamb, no, not the whole of you, not of you. Derry, yes. Mr. Lamb, later on when it's a bit cooler, I'll get the ladder and stick and pull down those crab apples. They are ripe for it. I make jelly. It's a good time of year, September. Look at them, orange and golden. That's magic fruit. I often say, but it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. Derry, what have you changed the subject for? People always do that. Why did you ask me? Why do you do what they all do and pretend it isn't true and isn't there? In case I see you looking and mine get upset, I'll tell. You don't ask me because you are afraid too. Mr. Lamb, you want me to ask? Say so then. Derry, I don't like being with people, any people. Mr. Lamb, I should say, to look at it, I should say you got burnt in a fire. Derry, not in a fire. I got acid all down that side of my face and it burned it all away. It ate my face up, it ate me up, and now it's like this and it won't ever be any different. So basically in the particular after டெரி சொல்கிறான், என்னை பார்த்து கண்டிப்பாக பயப்படுவாங்க, நானே என்னை பார்த்து பயப்படுவேன் கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது அப்படின்னு சொல்லும்போது லேம் சொல்கிறாரு, இல்லை நான் உன்னை பார்த்து கண்டிப்பாக பயப்படலை, உன்னை பார்த்தா எனக்கு சுத்தமாக பயம்ன்ற மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அண்ட் டெரி வந்துட்டு இல்லை நீங்கள் பயப்படுறீங்க அப்படின்றத வந்து ஸ்ட்ராங்காக வந்துட்டு ஹீஸ் ட்ரைங் டு ரெஜிஸ்டர் இட். ஸோ லேம் வந்து சப்ஜெக்ட் பேச்சை மாற்றுறாரு. ஸோ எனக்கு வந்துட்டு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சாயங்காலம் ஆனதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கிளைமேட்லாம் கூல் ஆனதுக்கப்புறம் என்கிட்ட லேடர் இருக்குது, அந்த ஸ்டிக் இருக்குது, எனக்கு கொஞ்சம் அந்த கிராப் ஆப்பிள்ஸ்லாம் நான் ஜென்ரலாக அந்த ஆப்பிள்ஸ் எல்லாம் பறிப்பேன். அண்ட் அதெல்லாம் இப்போது பறிக்கிறதுக்கான டைமில் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த கிராப் ஆப்பிள்ஸை வச்சு நான் ஐ வில் மேக் சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஜெல்லி. அண்ட் அந்த ஜெல்லி பண்ணுறதுக்கு தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் கலர் அண்ட் கோல்டன் கலர். அண்ட் அது வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு அருமையான பழம். ஸோ எனக்கு அதில் உதவி சரியா அப்படின்ற மாதிரி லேம் கேட்குறாரு டெரிட்ட. ஸோ உடனே டெரி வந்துட்டு நீங்கள் ஏன் பேச்சை மாற்றுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறான். ஸோ எல்லாருமே இப்படி தான் பண்ணுவாங்க. என்னை பார்த்தா யாருமே இந்த ஏன் அப்படின்ற கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க. ஆனால் ஜஸ்ட்டு பேச்சை மட்டும் மாற்றிக்குவாங்க. என்னை பார்த்து பயப்படாத மாதிரி நடிப்பாங்க, ஆனால் ஆக்சுவலாக பயப்படுவாங்க. மேபி நீங்களும் அவங்கள மாதிரி தான் போல் என்னை பார்த்தோன்னே அப்செட் ஆகுறீங்க. அண்ட் என்னை பார்த்து என்னை பார்த்து நீங்கள் ஏன் கேட்க மாட்டேறீங்கன்னா நீங்களும் பயப்படுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி டெரி சொல்கிறான். ஸோ லேம் சொல்கிறாரு, ஓகே நீ என்கிட்ட நான் உன்கிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன், சரி ஓகே என்னாச்சு சொல்லு அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது ஃபைனலாக மேபி நீ வந்துட்டு ஃபயர்னால் பேர்ன் ஆகிருப்ப அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி லேம் சொல்கிறாரு. ஆனால் டெரி
இல்லை இது வந்து ஒரு ஆசிட்னால் ஆன ஆக்சிடெண்ட், ஒரு ஆசிட் பட்டனால எனக்கு வந்துட்டு பேசிக்கலி இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்றத வந்துட்டு டெரி சொல்கிறாரு. ஸோ யா, அண்ட் அதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்றது தான் சொல்கிறார். ஸோ லெட்ஸ் கண்டினியூ வித் த நெக்ஸ்ட் பேஜ். மிஸ்டர் லாம்: நோ. Derry: are you not interested? Mr. Lamb: you're a boy who came into the garden. Plenty do. I'm interested in anybody, anything. There's nothing God made that doesn't interest me. Look over there, over beside the far wall. What can you see? Derry: rubbish. Mr. Lamb: rubbish? Look, boy, look. What do you see? Derry: just grass and stuff. Weeds. Mr. Lamb: some call them weeds. If you like, then a weed garden that there's fruit and there are flowers and trees and herbs, all sorts. But over there, weeds. I grow weeds there. Why is one green growing plant called a weed and another flower? Where's the difference? It's all life growing. Same as you and me. Derry: we are not the same. Mr. Lamb: I'm old, you're young. You've got a burnt face, I've got a thin leg. Not important. You're standing there and I'm sitting here. What's the difference? Derry: why have you got a thin leg? Mr. Lamb: real one got blown off years back. Lammy lamb, some kids say. Haven't you heard them? You will. Lammy lamb, it fits. Doesn't trouble me. Derry: but you can put on trousers and cover it up and no one sees. They don't have to notice and stare. Some do, some don't. They get tired of it. And then there's a plenty of other things to stare at, like my face, like crab apples or the weeds or a spider climbing up a silken ladder amid tall sunflowers. Things, it's all relative, Beauty and the Beast. What's that supposed to mean? You tell me. You need not think they've not all told me that fairy story before. It's not what you look like, it's what you are inside. Handsome is as handsome does. Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. Only he wouldn't. He would have had stayed a monstrous beast. I won't change. ஸோ பேசிக்கலி நமக்கு நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பேராகிராஃப்ஸ் என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ யா, இப்போது டெரி வந்துட்டு சொல்கிறான், யாருமே லைக் எல்லாருமே என்னை பார்த்து பயப்படுவாங்க, கண்டிப்பாக என் மூஞ்சியை பார்த்து நானே பயப்படுவேன், ஏன்னா அது வந்து ஆசிட் அட்டாக் நடந்தது அண்ட் இது கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி டெரி சொல்லும் பொழுது, இல்லை இதை வந்து அதை அவன் பேசிக்கலி ஒத்துக்கலை, ஹீ இஸ் நாட் அக்ரிங். அண்ட் ஆனால் அதை பார்த்துட்டு லைக் டெரி வந்துட்டு உங்களுக்கு இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இல்லையா அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது, இல்லையே லேம் சொல்கிறாரு, இல்லை என்னோடய கார்டனுக்குள்ளே நிறையா பேர் வருவாங்க, அந்த லைக் வர எல்லாரை பார்த்தாலும் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும், யாரை பார்த்தாலும் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தாலும், எந்த ஒரு விஷயத்தை பார்த்தாலும் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருந்தோம், கடவுள் உருவாக்குன எந்த விஷயமுமே எனக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாரு. ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு, அந்த தூரத்தில் இருக்கிற அந்த செவர்கிட்ட பாரு, அங்கே என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது டெரி சொல்கிறான், அங்கே எனக்கு வெறும் குப்பை மாதிரி தான் தெரியுது, லைக் விச் இஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல்ன்ற மாதிரி தான் தெரியுது அப்படின்னோடனே லேம் சொல்கிறாரு, நல்லா பாரு அது என்ன தெரியுது அப்படின்னோடனே, எனக்கு ஜஸ்ட்டு புல் அப்புறம் வீட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உடனே லேம் சொல்கிறார், ஸோ சில பேர் அதை வீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் உனக்கு பிடிச்சிருந்தா நீ வீட் கார்டன் கூட சொல்லு, இந்த இடத்துல நிறையா பழங்கள், நிறையா பூக்கள், மரங்கள், செடி கொடி இதெல்லாமே இருக்குது, ஆனால் அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல வீட்ஸ் இருக்குது, ஸோ அங்கே தான் நான் வந்துட்டு வீட்ஸ் வளர்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அவரோட கொஸ்டின் என்னென்னா, ஏன் எல்லாமே பச்சையாக தான் இருக்குது, எல்லாமே வளருது, ஒரு பச்சை கலர் க்ரோயிங் பிளான்ட் வளர்கிற ஒரு செடியை வந்துட்டு வீடுனும், மற்ற விஷயங்களில் லைக் சில பெட்டல்ஸ் இருக்கிற ஒரு கலர்ஃபுல்லான விஷயத்த ஒரு பூ அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க, இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி லைக் பேசிக்கலி அவர் கேட்குறாரு. அண்டு அவர் கேட்கும் பொழுது இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா, ஜஸ்ட் நம்ம எல்லாருமே வளர்கிறோம், எல்லாருக்குமே ஒரே டைப் ஆஃப் லைஃப் தான் இருக்குது, நம்ம எல்லாருமே வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கோம், இதில் என்ன பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி லேம் கேட்கும் பொழுது லைக் டெரி சொல்கிறான், நம்ம யாருமே ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி டெரி சொல்கிறான். ஸோ இப்போ லேம் சொல்கிறாரு,
நீ வந்து சின்ன பையன், நான் ரொம்ப வயசானவன். உனக்கு வந்து கால் முகம்ல ஏதோ எரிஞ்ச மாதிரி ஒரு பார்ட் இருக்குது. எனக்கு வந்துட்டு ஒரு கால் வந்துட்டு 10 லெக், ஒன் ஆஃப் மை லெக்ஸ் இஸ் 10. ஸோ அது ஏன் வந்துச்சுன்ற அவசியம் இல்லை. நீ நிற்கிற, நான் உட்காந்துருக்கேன், இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும்பொழுது டெரி கேட்குறான், உங்களுக்கு ஏன் ஒரு 10 லெக் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும்பொழுது ஒரு உண்மையான கால் வந்துட்டு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி லைக் பறந்து போயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. பேசிக்கலி சம் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஹஸ் occurred and his leg was gone. That's what he is trying to say. அண்ட் இங்கே இருக்க சின்ன சின்ன பசங்களாம் அந்த லேமி லேம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லேமி லேம்ப் மீன்ஸ் ஒரு நொண்டின்ற மாதிரியான ஒரு அர்த்தம். ஐ திங்க் தட்ஸ் வாட் தே ஆர் ட்ரைங் டு சே. ஸோ அதை பார்த்து, ஆனால் அதை பற்றி எனக்கு எந்த ஒரு கவலையோ எந்த ஒரு விஷயமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது டெரி சொல்கிறான், ஆனால் நீங்கள் அதுக்கு மேலே பேண்ட் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா, ஒரு ஃபுல் காலை மறைச்சிக்கிற மாதிரி பேண்ட் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது இல்லையா, யாருமே நோட்டீஸ் பண்ண அவசியம் இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது சில பேர் நோட்டீஸ் பண்ணுவாங்க, சில பேர் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் ஃபைனலாக வந்துட்டு அவங்க லைக் அதை மட்டும் இல்லாமல் இதை மட்டும் தான் பார்ப்பாங்கன்னு இல்லை, இது மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இருக்கும், அதையும் பார்க்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்றது போது லைக் என்னோடய முகம் மாதிரியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. அப்போது லேம்பு வந்து மேபி லைக் அந்த ஆப்பிள்ஸ் மாதிரி இருக்கலாம், இல்லை அந்த வீட்ஸ் மாதிரி இருக்கலாம், இல்லை ஏதோ ஒரு ஸ்பைடர், இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயம், ஏதோ ஒரு பொருள், அந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது டெரி லைக் மிஸ்டர் லேம்ப், இது எல்லாமே ரிலேட்டிவான விஷயங்கள் தான். நமக்கு ஒவ்வொருத்தனுக்கு எது நல்லா இருக்கோ, ஒவ்வொரு பர்சனுக்கு என்ன அழகாக இருக்கோ, இன்னொருத்தவனுக்கு அது மேபி அசிங்கமாக தெரியணும். இது ஒரு பியூட்டி அண்ட் பீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் பொழுது மிஸ்டர் லேம்ப், நீயே சொல்லு இதுக்கு என்ன அர்த்தமாக இருக்கும் அப்படின்ற பொழுது லைக் எனக்கு வந்து அந்த பியூட்டி அண்ட் பீஸ்டோடைய விஷயம் லைக் கதை எனக்கு தெரியும். அதாவது நீங்கள் வெளியே எவ்வளோ அழகாக இருக்கீங்கன்றது முக்கியம் இல்லை, ஹேண்ட்ஸம் இஸ் ஆஸ் ஹேண்ட்ஸம் டஸ். அதாவது நீங்கள் என்ன உங்கள் செயல்களில் உங்கள் உள்ளத்தில் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்களோ அதுதான் முக்கியம் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. லைக் பியூட்டி வந்துட்டு அந்த மான்ஸ்டர்ஸ் பீஸ்ட்டை வந்து கிஸ் பண்ணன் காரணமாக தான் லைக் he was turned into a good person. He became a handsome prince அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கிஸ் எதுவும் நடக்கலை அப்படின்னா அவனும் ஒரு மான்ஸ்டர்ஸ் பீஸ்ட்டாக தான் கண்டிப்பாக இருந்திருப்பான். அண்ட் நானும் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் கண்டிப்பாக இல்லை, எனக்குள்ளேயே எந்த ஒரு மாற்றமும் கண்டிப்பாக நிகழாது அப்படின்ற மாதிரி டெரி சொல்லி முடிக்கிறான். ஸோ இதுதான் வாட் we have read till now. Let's move on. Mr. Lamb, in that way, no, you won't. And no one will kiss me ever, only my mother, and she kisses me on the other side of my face. And I don't like my mother to kiss me. She does it because she has to. Why would I like that? I don't care if anybody ever kisses me. Ah, but do you care if you never kiss them? What? Girls, pretty girls, long hair, large eyes, people you love. Who would let me? Not one. Who can tell? I won't ever look different. When I'm as old as you, I'll look the same. I'm still only half a face. So you will, but the world won't. The world's got a whole face and the world's there to be looked at. Do you think this is the world? This old garden? When I'm here, not the only one, but the world as much as anywhere. Does your leg hurt you? 10 doesn't hurt, boy. When it came off, did it? Certainly. And now? I mean, where the tin stops at the top? Now and then, in wet weather, it doesn't signify. Oh, that's something else they all say. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. I haven't said that. And think of all those people worse off than you. Think. You might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be daft in your head and dribble. So basically the conversation continues. Scene 1 like பியூட்டி அண்ட் பீஸ்டோட டிஸ்கிரிப்ஷன், ரிலேட்டிவ் டெர்மினாலஜிஸ் பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இப்போது இதெல்லாம் கேட்டது பிறகு லேம்புக்கு கண்டிப்பாக நீ மாற மாட்டப்பா ராஜா, நீ இந்த மாதிரி ஒரு யோசனையில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீ மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி மிஸ்டர் லேம்ப் சொல்கிறாரு. ஸோ டெரி, ஆமாம், என்னை யாருமே கிஸ் பண்ண மாட்டாங்க, என்னை கிஸ் பண்ணுறது எங்கள் அம்மா மட்டும்தான், அதுவும் என்னோடய அந்த அன்எஃபெக்டட் பார்ட்டில் தான் கிஸ் பண்ணுவாங்க. எங்கள் அம்மாவே என்னை கிஸ் பண்ணுறது எனக்கு பிடிக்காது, ஏன் யாராவது என்னை கிஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியமே இல்லை, எனக்கு யார் கிஸ் பண்ணுறாங்க பண்ணலன்றதை பற்றி கவலையும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி டெரி சொல்கிறான். பட்
பட் நீ வந்துட்டு யாரையாவது கிஸ் பண்ணணும்னு நினைப்ப இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி மிஸ்டர் லாம் கேட்கும்பொழுது லைக் யாரை என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி டெரி கேட்குறான். லாம் சில அழகான பொண்ணுங்க அவங்கள பார்த்தா உனக்கு கிஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தோணும் இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி மிஸ்டர் லாம் கேட்குறாரு. இப்போ டெரி யார் என்னை அலோவ் பண்ணுவான், யாருக்குமே என்னை அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு விருப்பமே இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி டெரி சொல்லும்போது மிஸ்டர் லாம் யாருக்கு தெரியும், மேபி யாருக்காவது ஒன்று அலோவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. ஸோ ஐ வாண்ட் எவர் லுக் டிஃப்ரெண்ட். எஸ், அதாவது நான் உங்கள் மாதிரி ஃபேஸாக ஐ மீன் உங்கள் வயசுக்கு வரும்பொழுது கண்டிப்பாக அதே அமௌண்ட் ஆஃப் ஐ மீன் இந்த ஃபேஸ் அதே பாதி ஃபேஸாக தான் இருக்க பொழுது எவ்வளோ வயசானாலும் சரி அப்படின்ற மாதிரி டெரி சொல்கிறான். ஸோ லாம் வந்து சொல்கிறாரு, ஆமாம் அப்படி தான் இருப்பேன், ஆனால் இந்த உலகம் அப்படி இருக்காது. கண்டிப்பாக இந்த உலகம் அப்படின்றது கண்டிப்பாக ஒரு முழு ஃபேஸோடு தான் இருக்க போகுது. அதுக்குன்னு ஒரு முழுமையான ஒரு முகம் இருக்கும். அண்ட் அந்த உலகத்தை பார்க்குறதுக்கு அந்த ஒரு மிகப்பெரிய உலகத்தை பார்க்குறதுக்கே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி மிஸ்டர் லாம் சொல்கிறாரு. டு யூ திங்க் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, இந்த உலகன்றது இந்த ஜஸ்ட் ஒரு கார்டன் தானா, இவ்வளோ தான் உங்கள் உலகம் நீங்கள் நினச்சிட்ருக்கீங்களா அப்படின்ற மாதிரி டெரி கேட்குறான். ஸோ லாம் சொல்கிறாரு, லாம் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஆமாம் நான் இருக்க இடம் தான் எனக்கு உலகம். லைக் நான் இப்போ இந்த பர்டிகுலர் நேரத்தில் கார்டனில் இருக்கேன். ஸோ அந்த கார்டன் தான் எனக்கு உலகம். அதுதான் எனக்கு லைக் அங்கேயே எனக்கு பார்க்குறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ நான் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கேனோ அங்கே எங்கெல்லாம் எனக்கு விஷயங்கள்லாம் தெரியுதோ அதெல்லாம் எனக்கு உலகம் அப்படின்ற மாதிரி மிஸ்டர் லாம் சொல்கிறாரு. ஸோ பேசிக்கலி இங்கே என்ன சொல்ல நினைக்கிறாரு அப்படின்னா, ஏன் யாரையோ பற்றி நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க, உன்னை சுற்றி இருக்கிற உலகத்துலேயே உனக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து தேவைப்படும், உனக்கு நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். அதெல்லாமே விட்டுட்டு நீங்கள் உலகம் என்ன யோசிக்கும் அப்படின்னா, பேசிக்கலி உலகன்றதே நம்மளை சுற்றி இருக்கிற பீப்புள் தான். இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ரிலேட்டிவ் டேர்ம் அப்படின்றத அந்த பையனுக்கு புரிய வைக்க நினைக்கிறேன். ஸோ திடீர்னு டெரி கேட்குறான், உங்களுக்கு இந்த கால் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது வலி கொடுக்குமா அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது இல்லை அப்படின்ட்டு லைக் சிரிச்சிட்டே சொல்கிறாரு. லைக் ஏன் ஒரு இரும்பு கால் எதுக்கு எனக்கு வலி கொடுக்க போகுது அப்படின்னு நான் சொல்லும் பொழுது, பட் அது வெளியே வரும்பொழுது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வலி கொடுத்துருக்கோம்ல அப்படின்னு கேட்கும்போது, ஆமாம் கண்டிப்பாக அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஸோ இந்த இரும்புன்றது எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குது உங்கள் காலில் அப்படின்ட்டு கேட்கும்பொழுது, லைக் சில சமயங்களில் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு எனக்கே தெரியாது ப்ராப்பராக. வெட் வெதரில் லைக் அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும். வெட் வெதரில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, லைக் சில சமயம் லைக் எந்த அளவுக்கு வலிக்கும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது, பட் அதனால் எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபைனலாக அந்த லாஸ்ட் 2 lines I think it's necessary to read it again. Oh, that's something else. They all say, look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, Derry said that he could understand what he meant by all this, as he had heard people saying that you should take a lesson from those who suffer in pain and never cry or complain about their problems. So Mr. Lam says that he doesn't say so. So I haven't said that. அதாவது ஆல்ரெடி சஃபர் ஆகிற பீப்புளை பார்த்து அவங்க எப்படி அழுகாமலாம் இருக்காங்க அப்படின்ற பார்த்து நம்மளும் கற்றுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி டெரி சொல்லும் பொழுது லாம் சொல்கிறாரு, கண்டிப்பாக அப்படிலாம் நான் சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு. அப்போ டெரி he is continued that people told him to look at those people who are in worse conditions. அதாவது என்னை விட மோசமான கண்டிஷன்லலாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. பிறக்கும் பொழுதே கண்கள் இல்லாமல், இல்லை காதுகள் கேட்காமல், இல்லை வீல் சேர்லேயே வாழ்க்கையை ஓட்டுற மாதிரி, இந்த மாதிரி ரொம்ப கொடுமையான விஷயங்கள்லாம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுற நிறையா பீப்புள் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் பீப்புளை வச்சுட்டு லைக் இவங்களோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தேன்னா, யா இட்ஸ் ஃபைன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்பொழுது மிஸ்டர் லாம், that's all true and that's all true and you know it அப்படின்ற மாதிரி மிஸ்டர் லாம் சொல்கிறாரு. ஸோ டெரி, it won't make my face change. Do you know, one day a woman went by me in the street. I was at a bus stop and she was with another woman and she looked at me and she said, whispered, only I heard her, and she said,
Look at that. That's a terrible thing. That's a face only a mother could love. Mr. Lamb. So, you believe everything you hear then? Derry. It was cruel. Maybe not meant as such. Just something said between them. Only I heard it. I heard. And is that the only thing you have heard anyone say in your life? Oh no, I've heard a lot of things. So now you keep your ears shut. You are peculiar. You say peculiar things. You ask questions I don't understand. I like to talk, have company. You don't have to answer questions. You don't have to stop here at all. The gates open. Yes, but I have a hive of bees behind those trees over there. Some hear bees and they say bees buzz. But when you listen to bees for a long while, they hum, and hum means sing. I hear them singing my bees. But I like it here. I came in because I liked it when I looked all over the wall. I looked over the wall. If you had seen me, you would not come in. Derry. No. Mr. Lamb. Mr. Lamb? No. Derry. It would have been trespassing. Mr. Lamb. Ah, that's not why. Derry. I don't like people being near people. I don't like being near people when they stare, when I see them being afraid of me. So basically, talk grows on. ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்னா, டெரிக்கு நிறையா பீப்புள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, லைக் நீ வந்துட்டு மற்ற பீப்புளை பார்த்து கற்றுக்கோ. லைக் மற்ற உன்னை விட கஷ்டப்படுற பீப்புளெலாம் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு ஆப்வியஸாக யூ வில் ஃபீல் பெட்டர். ஏன்னா அவங்க சில பேருக்கு வந்துட்டு கால்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம், கைகள் இல்லாமல் இருக்கலாம், ஒரு சரியான கால்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம், கைகள் இல்லாமல் இருக்கலாம், காதுகள் கேட்காம இருக்கலாம், இல்லை அவங்களுக்கு மனநிலை சரியாமல் இருக்கலாம். அவங்களோட கஷ்டங்கள்லாம் பாரு, அவங்களோட கஷ்டத்தை பார்க்கும்பொழுது உன்னோட கஷ்டம் பெரிய லெவலில் இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற டெரி சொல்லும் பொழுது லேம்பும் அதை ஒத்துக்கிறாரு. ஆமாம், அதெல்லாம் உண்மை தான் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபைனலாக லைக் டெரி வந்துட்டு அவனுடைய ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்கிறான். அதாவது என்னோடய முகத்தில் எந்த ஒரு மாற்றமும் நிகழ போகிறது இல்லை. உங்களுக்கு தெரியுமா, ஒரு நாள் வந்துட்டு நான் பஸ் ஸ்டாப்பில் நிற்கும் பொழுது ஒரு பெண்மணி என்னை பார்த்துட்டு, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பார்த்ததே இல்லை, இதோட ஒரு மோசமான விஷயத்தை என் உலகத்தில் வாழ்க்கையில் பார்த்ததில்ல, அந்த ஒரு முகத்தை கண்டிப்பாக அவங்க அம்மா மட்டும்தான் லைக் லவ் பண்ண முடியும், வேறு யாராலுமே அதை பார்க்க கூட முடியாது அப்படின்ற மாதிரி டெரி சொல்கிறான். அண்ட் உடனே மிஸ்டர் லேம் வந்துட்டு, ஸோ நீ வந்துட்டு மற்றவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்களோ அது எல்லாத்தையும் நம்பிடும் அப்படி தானே அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும்போது டெரி சொல்கிறான், எனக்கு மட்டும்தான் அது கேட்டது, அது ரொம்பவே கொடுமையான ஒரு விஷயமா இருந்தது எனக்கு கேட்கும் பொழுது அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது, அவங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிட்ட விஷயம் அது எப்படி உனக்கு மட்டும் கேட்டிருக்கோம், லைக் ஏன் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும்பொழுது, ஸோ இது மட்டும்தான் நீ கேட்டிருக்கேன் உன் வாழ்க்கையிலேயே, இதை விட நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது, அண்ட் டெரி சொல்கிறான், இல்லை இதை விட நான் நிறைய விஷயங்கள் நான் கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது லேம்பு வந்துட்டு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு யோசனை சொல்கிறார், நீ ஜஸ்ட்டு உன் காதை மூடிக்கோ அவ்வளோதான் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிட்டாரு. அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல நீங்கள் ரொம்ப பெக்யூலியராக இருக்கீங்க, அதாவது நீங்கள் ரொம்ப லைக் செலக்டிவாக இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து டெரி சொல்கிறான். நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் ரொம்ப செலக்டிவான விஷயங்களாக இருக்கிறது அப்படின்றது, அண்டு நீங்கள் கேட்குற கேள்வியில் எனக்கு சுத்தமாக புரியவே மாட்டேங்குது அப்படின்ற மாதிரி டெரி சொல்கிறான். ஸோ ஐ லைக் டு டாக், ஹேவ் கம்பெனி. ஸோ மிஸ் லேம் சொல்கிறாரு, எனக்கு வந்து பேசுகிறதுனா பிடிக்கும், பசங்க லைக் பீப்புளோட இருக்கிறதுனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நீ என்கிட்ட கொஷின், நான் கேட்குற கொஷினுக்குலாம் ஆன்சர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, இப்போ கூட கேட்ஸ்லாம் ஓப்பனில் தான் இருக்குது, நீ வெளில போகிறதுனா போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி மிஸ்டர் லேம் சொல்கிறாரு. டெரி சொல்கிறான், ஆனால் எனக்கு அப்படின்ற பொழுது எனக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, இங்கே நல்லா இருக்குன்ற காரணத்தினால தான் உள்ளேயே வந்தேன். அண்டு லேம் கேட்குறாரு, அப்போ நீ என்னை பார்த்துருந்தேன்னா உள்ளே வந்திருப்பியா, நீ கண்டிப்பாக வந்திருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது டெரி சொல்கிறான், ஆமாம் இல்லை நான் வந்திருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். அண்ட் லேம் சொல்கிறாரு, இல்லை நீ வந்திருப்ப அப்படின்ற மாதிரி, லைக் யூ வுடன்ட் ஹேவ் கம் அப்படின்றத சொல்கிறாரு. ஏன்னா டெரி சொல்கிறான், இது வந்துட்டு லைக் ஒருத்தவங்களோட இடத்துக்குள்ளே அத்துமீறி நுழையிறதுக்கான ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லையா, அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் தானே இது அப்படின்ற சொல்லும் பொழுது தட்ஸ் நாட் வை, அதனால் நீ ஒன்றும் இருந்திருக்க மாட்டேன் அப்படின்னோடனே அப்புறமா தான் டெய்ரி சொல்கிறான், இல்லை எனக்கு வந்துட்டு லைக் என்னை சுற்றி ஆளுங்க இருக்கிறதே எனக்கு வந்து பிடிக்காது,
அவங்க என்னை பார்க்கும்பொழுதே, அவங்க என்னை பார்த்து பயப்படும் பொழுதே எனக்கு வந்துட்டு அது ஒரு மாதிரியான ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபீலிங். அதை எனக்கு அனுபவிக்கவே சுத்தமாக பிடிக்காது அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு டெரி சொல்கிறான். ஸோ ஃபைனலாக மிஸ்டர் லாம் சொல்கிறார், you could lock yourself up in a room and never leave it. There was a man who did that. He was afraid, you see, of everything in this world. A bus might run him over, or a man might breathe deadly germs into him, or a donkey might kick him to death, or lightning might strike him down, or he might love a girl and the girl would leave him, and he might slip on a banana skin and fall, and people who saw him would laugh their heads off. So he went into this room, locked the door, got into his bed, and stayed there. Derry, forever? Miss Lamb, for a while. Derry, then what? Miss Lamb, a picture fell off the wall onto his head and killed him. Derry laughs a lot. Miss Lamb, you see? Derry, but you still say peculiar things. Mr. Lamb, peculiar to some. Derry, what do you do all day? Miss Lamb, sit in the sun, read books. You thought it was an empty house? But inside it's full. Books and other things. Full. Derry, but there aren't any curtains at the windows. Miss Lamb, I'm not fond of curtains, shutting things out, shutting things in. I like the light and the darkness and the windows open to hear the wind. Derry, yes, I like that. When it's raining, I like to hear it on the roof. Miss Lamb, so you're not lost, are you? Not altogether. You do hear things. You listen. Derry, they talk about me downstairs when I'm not there. What he'll never do, what's going to happen to him, and when we've gone. However, will he get on in this world looking like that, with that on his face? That's what they say. ஸோ இப்போ பேசிக்கலாக நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா, டெரி வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் இந்த மாதிரி நான் ஏன் வந்தேன் அப்படின்றத. ஸோ அதாவது அவனுக்கு இந்த இடம் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்டு என்னை பார்த்தாருந்தா நீ கண்டிப்பாக வந்திருக்க மாட்டேன் இல்லையா அப்படின்னு லேம் கேட்கும்பொழுது, கண்டிப்பாக வந்திருக்க மாட்டேன், ஏன்னா எனக்கு வந்து என்னை சுற்றி பீப்புள் இருக்கிறதே எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்காது அப்படின்ற மாதிரி டெரி சொல்கிறான். ஸோ மிஸ்டர் லேம் வந்துட்டு ஒரு பர்சனை பார்த்திங்கன்னா ஒரு நினைவு வந்து சொல்கிறார். அவருக்கு இருக்கிற ஒரு மெமரியை சொல்கிறாரு. அதாவது ஒரு பர்சன் இருந்தார், அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ரூம்குள்ளே போய் அடைச்சிக்கிட்டாரு. அவருக்கு எதை பார்த்தாலும் பயம், எந்த ஒரு விஷயத்தை பார்த்தாலும் பயம், இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு பொருளை பார்த்தாலும் பயம். அதாவது அவருக்கு வந்துட்டு ஒருவேளை ஒரு பஸ் அவர் மேலே ஏறிடுமோ, இல்லை ஒரு மனுஷன் அவன் மேலே ஒரு கிருமி உள்ள ஜெர்ம்ஸை வந்து பரப்பிடுவாரோ, இல்லை ஒரு கழுதை அவரை மிதிச்சு கொன்றுமோ, இல்லை வந்துட்டு மின்னல் தாக்கி அவர் இறந்துருவாரோ, இல்லை அவர் லவ் பண்ண பொண்ணு அவர் விட்டு போயிடலாம், இல்லை எனிதிங், இல்லை ஒரு பனானா ஸ்கின் மேலே பட்டு அவர் கீழே விழுந்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பார்த்து பயந்தார். ஸோ அதனால கேட்டை சாத்திட்டு வீட்டிலையே இருந்துட்டார், ஒரு பெட்லேயே இருந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு டெரி கேட்குறான். என்னாச்சு, சீலிங்கில் வந்துட்டு ஒரு பேப்பர் ஒன்று விழுந்து அவர் செத்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னோன்னே டெரி பயங்கரமாக சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்பொழுது, இந்த மாதிரி ரொம்ப நீ பயப்படுறனாலையும் வந்துட்டு எந்த ஒரு விஷயமும் நடக்க போகிறதில்ல. ரேதர் தேன் தட் உன்னால் ஒரு நார்மல் லைஃபே வாழ முடியாது, நார்மலான ஒரு டெத்தையும் வந்துட்டு பார்க்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சிக்னிஃபிகேஷன் வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல மிஸ்டர் லாம் வந்து கொடுக்குறாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆனால் டெரி சொல்கிறான், நீங்கள் இன்னுமே ரொம்ப ஒரு பெக்யூலியரான விஷயங்கள் தான் சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்ற சொல்கிறாங்க. பெக்யூலியர் அப்படின்னா ஒரு குறைந்தபட்ச நேரத்துக்கு பெக்யூலியர் அப்படின்றத சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், நார்மலான விஷயம் இல்லை தான், கொஞ்சம் ஒரு வியர்டான விஷயங்களாகத்தான் இருக்கும் அப்படின்றது வந்துட்டு மிஸ்டர் லாம் சொல்கிறார். நெக்ஸ்ட்டு டெரி கேட்குறான், நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எல்லா நாளும் அப்படின்னோடனே, நான் என்ன பண்ணுவேன், ஜஸ்ட் இந்த சூரியன் கீழே உட்காருவேன், புக்ஸ் படிப்பேன். அண்ட் தென் இதை நீ ஒரு எம்டி ஹவுஸ்ன்னு நினச்சிடலாம், இல்லை கிடையாது, ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இந்த வீட்டில் நிறைய புக்ஸ் இருக்குது, அண்ட் புக்ஸோடு சேர்த்து நிறைய சாமானும் நிறைய இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. அண்டு ஏன் உங்கள் வீட்டில் எந்த ஒரு கர்டைனுமே இல்லை அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது, கர்டைன்ஸ்லாம் பார்த்தா எனக்கு அவ்வளோவா பிடிக்காது, அதில் எனக்கு அவ்வளோவா ஈர்ப்பு இல்லை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஏன்னா பேசிக்கலி
எனக்கு வந்து காற்றுனா ரொம்ப பிடிக்கும், லைட்னா ரொம்ப பிடிக்கும், அதெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அண்ட் டெரி சொல்கிறான், எனக்கும் வந்துட்டு மழை பெய்யும் பொழுது இதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபைனலாக லேம் சொல்கிறாரு, ஸோ நீ ஒன்றும் தொலைஞ்செல்லாம் போகலை இல்லையா, உனக்கும் சில விஷயங்கள்லாம் பிடிக்குது, உனக்கும் கேட்க பிடிக்குது, சில விஷயங்களை ரசிக்கணும்னு தோணுது அப்படின்ற சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் ஃபைனலாக வந்துட்டு டெரி சொல்கிறான், எனக்கு வந்துட்டு லைக் சில விஷயங்கள்லாம் கேட்டால் பிடிக்காது. இப்போ நான் வந்துட்டு மேலே இருக்கும்பொழுது கீழேயே வந்துட்டு என்னை பற்றி பேசுவாங்க, நான் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேனோ, இந்த முகத்தை வச்சு நான் எப்படி இந்த உலகத்தை வந்து ஃபேஸ் பண்ண போகிறேனோ அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு எங்கள் வீட்டிலேயே வந்துட்டு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு வந்துட்டு டெரி சொல்கிறான். நெக்ஸ்ட் மிஸ்டர் லேம், Lord boy, you have got 2 arms, 2 legs and eyes and ears. You have got a tongue and a brain. You will get on the way you want like all the rest. And if you chose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. ஸோ மிஸ்டர் லேம் சொல்கிறாரு, உனக்கு தான் எல்லாம் கை கால் மூஞ்சி மூக்கு உடம்பு எல்லாமே நல்லா தானே இருக்குது, மூளை இது எல்லாமே இருக்கும் பொழுது நீ எதுக்கு மற்ற விஷயங்களை பற்றி யோசிக்கிற? அண்ட் ஆஃப்டர் ஆல் மற்றவங்கள விட நீ பெட்டராக கூட சாதிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாகவே இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி மிஸ்டர் லேம் சொல்கிறார். டெரி, ஹவ் சேம் வே as I do. Do you have any friends? Hundreds. But you live by yourself in that house. It's a big house too. Miss Lam, friends everywhere. People come in. Everybody knows me. The gate's always open. They come and sit here and in front of the fire in winter. Kids come for the apples and pears, for toffee. I make toffee with honey. Anybody comes, so have you. But I'm not a friend. Certainly you are. So far as I am concerned, what have you done to make me think you're not? You don't know me, you don't know where I come from, or even what my name is. Why should that signify? Do you have to write all your particulars down and put them in a filing box before you can be a friend? I suppose not. No. You could tell me your name if you chose, and not if you didn't. Diddy. Only it's Derek, but I hate that. Diddy. If I'm your friend, you don't have to be mine. I choose that. Certainly, I might never come here again. You might never see me again. And then I couldn't still be a friend. Why not? How could I? You pass people in the street and you might even speak to them, but you never see them again. It doesn't mean they are friends. ஓகே, ஸோ இப்போ பேசிக்கலி என்ன நடக்குது அப்படின்னா, மிஸ்டர் லேம் சொல்கிறாரு, நீ ஏன்டா இதை பற்றியே யோசிச்சுட்ருக்க, உன் மூஞ்சியில் என்ன இருக்குன்றது முக்கியம் கிடையாது, உன்கிட்ட அதை தவிர்த்து நிறைய டேலண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ அதாவது லைக் உனக்கு கால் இருக்குது, கை இருக்குது, நல்ல மூளை இருக்குது, இது எல்லாமே இருக்கும் பொழுது ஏன் மற்றதை பற்றி யோசிக்கிற? நீ லைக் ஒன்னாலே மற்றவங்கள மாதிரி நிறையாவே சாதிக்க முடியும், அவங்களோட பெட்டராகவே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, ஸோ டெரி சொல்கிறான், எப்படி அப்படின்னா, மிஸ்டர் லேம் சொல்கிறாரு, நான் எப்படி பண்ணேன்னா அதே மாதிரி தான் நான் எப்படி பண்ணுறேனோ அப்படின்னு. உடனே டெரி சொல்கிறான், லைக் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்களா அப்படின்னோடனே, எனக்கு 100க்கும் மேற்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது, ஆனால் நீங்கள் எப்போவுமே தனியாக தானே இருக்கீங்க, எந்த ஒரு பர்டிகுலர் பீப்புளும் இருக்க மாதிரி தெரில, இந்த வீடும் ரொம்ப பெரிய வீடாக தெரிகிறது அப்படின்ற சொல்லும் பொழுது, எல்லா இடத்துலையும் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, நிறையா மக்கள் வந்துட்டு என்னுடைய லைக் என்னை பார்க்குறதுக்காக வின்டர் சீசனில் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு அவங்க சில் அவுட் பண்ணுறதுக்காக வருவாங்க. அண்டு சின்ன சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் பியர்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக வருவாங்க, அண்ட் டாஃபீஸ்க்காகவும் வருவாங்க, ஏன்னா நான் வந்து டாஃபீஸ் நிறையா பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் பொழுது, அண்ட் அதே மாதிரி தான் நீயும் வந்திருக்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே, ஆனால் நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் கிடையாது, என் பேர் தெரியாது, நான் எங்கேருந்து வரேன்னு தெரியாது, நான் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாது, ஆனால் நீங்கள் எப்படி லைக் நான் எப்படி உங்கள் ஃப்ரெண்டாக ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது மிஸ்டர் லேம் சொல்கிறாரு, நீ ஃப்ரெண்டாக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை, லைக் ஃப்ரெண்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக உன்னை பற்றி நான் எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கணுன்ற எந்த அவசியமும் இல்லை, உன் பேரையே நீ எனக்கு சொல்ல நினச்சேன் நான் மட்டும் தான் சொல்லலாம், இல்லைனா கூட எனக்கு அவசியமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, ஸோ பேசிக்கலி லைக் அவனோட பேரை சொல்கிறான், அவனோட பேரான டெரி அண்ட் அவனோட ஃபுல் நேமான டெரெக் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் நேமை சொல்கிறான். ஸோ மிஸ்டர் லேம் சொல்கிறாரு, லைக் நான் இன்னுமே இந்த வீட்டுக்கு வர்றதுக்கான சான்ஸ் கூட இல்லை,
நான் அவங்க ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கூட இல்லை அப்படின்ற மாதிரி டெரி சொல்லும்பொழுது, ஏன் நீ இருக்க முடியாது அப்படின்னு ஸ்லாம் கேட்குறாரு. அண்ட் டெரி சொல்கிறான், நான் எப்படி இருக்க முடியும், லைக் யூ பாஸ் பீப்புள் இன் த ஸ்ட்ரீட் அண்ட் அவங்கள்ட்ட பேச முடியும் அண்ட் அவங்கள பார்க்காமே இருக்க முடியும் அண்ட் இதன் மூலிமா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு சொல்லிட முடியாது இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி டெரி கேட்கும்பொழுது ஸ்லாம் சொல்கிறார், doesn't mean they are enemies either, that's it. Derry, no, they are just nothing people, that's all. Muslim, people are never just nothing, never. Derry, there are some people I hate that would do you more harm than any ball of acid only burns your face. Derry, only? Muslim, like a bomb only blow up my leg. There's a worse things can happen. You can burn yourself away inside. Derry, after I'd come home, one person said he would have been better off stopping in there. In the hospital, he'd be better off with others like himself. She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. Muslim, and people with no legs altogether? That's right. What kind of a world that would be? Derry, at least there would be nobody to stare at you because you weren't like them. Muslim, so you think you're just the same as all the other people who with burnt faces? Just by what you look like? Everything's different. Everything's the same, but everything is different itself. Derry, how do you make all that out? Muslim, watching, listening, thinking. Derry, I would like a place like this, a garden. I would like a house with no curtains. Muslim, the gate's always open. Derry, but this isn't mine. Muslim, everything is yours if you want it. What's mine is anybody's. So I could come here again? Even if you were out, I could come here? Certainly, you might find others here, of course. Oh, well, that need not stop you. You need not mind. It would stop them. They would mind me. When they saw me here, they look at my face and run. They might not. They might not. You would have to take the risk, so would they. No, you would. You might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it. I'm not moved. No. When I go down the street, the kids shout "Lammy lamb," but they still come into the garden, into my house. It's a game. They are not afraid of me. Why should they be? Because I'm not afraid of them. That's why not. Did you get your legs blown off in the war? Certainly. How will you climb on a ladder and get the crab apples down? Oh, there's a lot of things I've learned to do, and plenty of time for it. Years, I take it steady. Derry, if you fell and broke your neck, you could lie on the grass and die. If you were on your own, I could. You said I could help you, if you want to. But my mother will want to know where I am. It's 3 miles home across the fields. I'm 14, but they still want to know where I am. People worry. People fuss. Go back and tell them. Derry, it's 3 miles. It's a fine evening. You've got legs. Once I got home, they would never let me come back. Once you got home, you would never let yourself come back. You don't know. You don't know what I could do. No, only you know that. If I chose. If you chose, I don't know everything, boy. I can't tell you what to do. Derry, they tell me. Do you have to agree? I don't know what I want. I want something no one else has got or ever will have. Something just mine, like this garden. I don't know what it is. You could find out. How? Waiting, watching, listening, sitting here or going there. I will have to see to the bees. Those other people who come here, do they talk to you, ask you things? Some do, some don't. I ask them. I like to learn. I don't believe in them. I don't think anybody ever comes. You're here all by yourself and miserable, and no one would know if you were alive or dead, and nobody cares. You think what you please? Alright then, tell me some of their names. What are their names? Tom, Dick, or Harry? I'm off down to the bees. I think you're daft, crazy. That's a good excuse. What for? You don't talk sense. Good excuse not to come back
and you've got a burned up face, and that's other people's excuse. You're like the others. You like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you're frightened of it, and if you're not frightened, you think I'm ugly as a devil. I'm a devil, don't you? Mr. Lamb does not reply. He has gone to his bees quietly. No, you don't. I like it here. Pass. Diddy gets up and shouts, I'm going, but I'll come back. You see? You wait. I can run. I've got a thin leg. I'll be back. Derry runs off. Silence. The sounds of the garden again. Mr. Lamb to himself. There, my dears. That's your scene too. Ah, you know, we all know I'll come back. They never do, though. Not them, never do come back. The garden noises fades. So basically, we are done with scene 1. So that's actually a very long scene, very long convo. Uh, that's literally a long scene actually. I think it's time to brush up things from the first. Certainly is important. So basically நமக்கு வந்துட்டு yeah, let's just have a quick recap. There are actually a lot of things to be revised. You know what, let's move to C2. Scene 2. So now we have entered into Derry's house. Mother, you think I don't know about him? You think I haven't heard things? Derry, you shouldn't believe all you hear. Mother, been told, warned. We have not lived here 3 months, but I know what there is to know, and you're not to go back there. Derry, what are you afraid of? What do you think he is? An old man with a tin leg, and he lives in a huge house with a curtains and has a garden, and I want to be there and sit and listen to things. Listen and look. Listen to what? Bees singing, him talking, and what's he got to say to you? Things that matter. Things nobody else has ever said. Things I want to think about. Then you stay here and do your thinking. Your best off here. I hate it here. You can't help the things you say. I forgive you. It's bound to make you feel bad things and say them. I don't blame you. It's got nothing to do with my face and what I look like. I don't care about that, and it isn't important. It's what I think and I feel and what I want to see and find out and hear. And I'm going back there only to help him with the crab apples, only to look at things and listen. But I'm going. You will stop here. Oh no, because if I don't go back there, I will never go anywhere in this world again. The door slams, Derry runs panting. And I want the world. I want it. The sound of his panting fades. Scene 3, Mr. Lamb's garden sounds, the noise of a branch shifting, apples thumping down, the branch shifting again. Mr. Lamb, steady, that's got it, that's it. More apples fall, and again, that's it, and a creak, a crash. The ladder falls back. Mr. Lamb with it, a thump, the branch swishes back. Then silence. Derry opens the garden gate, still panting. You see, I came back. You said I wouldn't, and they said, but I came back. I wanted. He stops, dead, silence. Mr. Lamb, Mr. You have. He runs through the grass, stops, kneels. Mr. Lamb, it's all right. You fell. I'm here. Mr. Lamb, it's all right. I came back, Lamb. I did come back. Derry begins to read the end. So that's the scene 2 and scene 3. We had a lot of things covered up in this particular chapter only. There are a lot of things discussed. First place, he's entering into the garden. He thought it's an empty garden, but comes to know about Mr. Lamb. He's talking with him. He's an old man with a tin leg. There's a conversation occurring between them, and he says, I want to go away, but Mr. Lamb says anyone can come and not be afraid of what's happening over here. And then Mr. Derry says that basically, like, whomever sees my face, they like
uh, they become either frightened, or they think that's the ugliest thing they've ever seen. And but by the time Mr. Lamb distracts him, says that there's a magic fruit, we can make jellies. But Mr. Derry says, why are you changing the subject? Like, you don't ask me because you're afraid. Mr. Lamb says, no, okay, if you want to say, you can say it. And Derry explains that it's an accident that caught up all of his face. And Mr. Lamb says no, but then Derry's asking, like, are you not interested? And Mr. Lamb goes on explaining by saying that there's a weed plant over there in his garden. And he says that everything is same, the plant, the weed is also the same, a flowering plant is also the same. You are old, you are young, I'm an old one. You have got a burnt face and I've got a thin leg, and everything, all these things are not important. There's no difference. And that's what Mr. Lamb tries to explain him. But Derry says that why have you got a thin leg? And Mr. Lamb goes on explaining that I've got a nickname called Lammy Lamb, but still I don't care, it doesn't trouble me. All these things are related to each other. There's a story of Beauty and the Beast, where the beauty kisses the beast and the beast turns into a handsome prince. But Derry says that no one will ever kiss me. But Mr. Lamb tries to persuade him that if you like never wanted anyone to kiss you, but you might want someone to kiss others, in the like you might want others to you want to kiss them. And then finally Mr. Lamb also says that like you might think the world is you might think the your face won't change, but the world, there's a lot to see in this world, there's a lot to conquer in this world. And Miss Derry says that and then Derry asks about his leg. Does it hurt him, or did it hurt when it came off? And then Mr. Lamb says that certainly it did. And then Derry says that like uh, like I've always been told by people not to cry, because there are people who are suffering like pain which is greater than yours. And then Mr. Lamb also agrees to that. And even Derry says an incident where he heard certain cruel thing which he heard, that something cruel. And Mr. Lamb says that actually, if that's the problem, if you think that hearing to people is a problem, then just shut your ears. And then Derry says he's refusing things. And then Mr. Lamb says, if you want to leave, you can leave, the gates is always open. But then Derry says that I came here because I wanted to come here, this looks cool. But then Lamb says that if you had seen me, you definitely wouldn't have come. And then Derry says that yes, because I don't like being near with people. And then Mr. Lamb says says a story of a person who locked himself and died due to a photograph falling on him. And then Derry says that you are saying different things to me, you are only saying different things to me. And then Mr. Lamb is there, yeah, they are different to a certain extent. And then and then Derry asks, like, why don't you have curtains in your books, what do you do all day? And then Mr. Lamb says that I read books, I let sit in the sun, there's a lot of books in my house. And I am not fond of curtains because he likes light and he wants wind to enter. And then Derry says that they even talk about me, even my household, they think what will happen to my future if with this particular face. And Mr. Lamb tries to motivate him by saying, see boy, you have got 2 arms, 2 legs, and eyes and ears, you've got a tongue, you've got a brain, all these things are gonna actually help you out. And if you're choosing, like, you can even become better than people who have a very good looking face as well. That's what he's trying to say. And then Derry says that how is it possible? Lamb says the same way as I do. And he goes on explaining that he has a lot of friends. He's giving a new definition of friends, that knowing of people's names, their household, where they come from, doesn't matter in friendship. All they will have to know is that who are they. That's all. That's what we'll have to know about friendship. And that doesn't signify and even if you don't know them, even if you think they are not your friends, they are not your enemies either. That's what Mr. Lamb was trying to say to Derry.
and Mr. Lamb says that people are never nothing. So there are actually a lot of quotes that can be taken out this from this particular chapter itself. It's actually crazy, it's actually mind blowing, it's actually very useful in our day-to-day lives as well. And moving on from here, uh, like stopping over here and then moving on. So finally, he's talking about how his legs came up, and then Derry explains that people think we would be better if we are around the people as we are, like same people as we are. And then says Mr. Lamb says that would be crazier. And then Mr. Lamb teaches him like, how do you think? Mr. Derry asks Lamb, how do you think this way? And Mr. Lamb says, I watch, I listen, I think. That's more important. Thinking is more important rather than just thinking of other people. Thinking of yourself is more important. Even if you like, you can come in here. If you don't like, you can get out. That's not my problem. Anyone can come in here anytime they want. And Derry is becoming a little more excited, a little more pumped up. He asks him whether if he can come here, as even if he's not away, here, even if Mr. Lamb is not at the moment in that particular house. And Mr. Lamb gives him permission because he is open to everyone. Because Mr. Lamb goes on explaining that even if people tease me in the name of Lammy Lamb, they even come back to my home and then get toffees from me. That doesn't mean that they are enemies for me, and I don't care of them, and I'm not afraid of them. And they are not afraid of me. And so finally we are entering into the final part of the first scene, that if you want to help me out, I wanted to help you out. That's what Mr. Derry says. And but my mom won't let me do that. So Mr. Lamb says, get the permission and come back here. And then he goes back to his home, gets to know that he goes back to home, says things to his mom, and mom is refusing him to come back. But still, to fulfill his promise to Mr. Lamb, he's coming back. But when he sees that Mr. Lamb lying down dead, he starts crying. And that's actually the story. It's actually a huge long story, and it's tremendous. Actually, there are a lot of insights to be taken. It's actually a really a motivating story. Actually, moving on, let's just check up with some questions on the face of it. Mantra Vinashanaya Kashalyantra. My bad. So basically, Susan Hill is the author. The theme of the poem is that the play deals with the sense of loss, isolation, and how to overcome it. How a person who has already overcome it is meeting with a new guy who is experiencing it in a very younger age. So that's the actual play going on. The appearances are deceptive. More often, we go on dealing with impressions and prejudices about others without bothering to know them. People know Mr. Lamb as a lonely, eccentric, lame old man, but in reality, he's a very kind and generous man who longs for company, and he loves his fellow human beings along with all the other creatures by God. Similarly, Derek appears to be an abdominal, ugly boy with a huge scar on his face, whom no one loves or be like friends. Okay, fine. So basically, that's the story. They have given a quick summary of the story and how that guy's thinking thought process has changed as soon as Mr. Lamb has taught him about things. And finally, when his job was done, I think
His job, he was destined to explain all these things to Mr. Derek, and as soon as he done that, his death came and Mr. Lamb was dead. And I think the more important things are that, so basically we go on dealing with impressions and prejudices about others without bothering to know them. So there are certain prejudices about certain people, and we will just keep on digging in those things only rather than knowing about that man as a whole. So that's the problem. And Mr. Lamb, who is thought to be a lame man who was lonely, is actually very generous, a kind man who wants company. And on the other hand, that guy who's Derek, he is basically stressed out, burst out, and he hates people because he doesn't people like seeing him in that way. So that's how things work in this particular story. So how do we justify the title? So it is an informal expression used to say that what may seem good, but this opinion may change when you know more about it. அதாவது பேசிக்கலி நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா, ஒரு புக் don't judge a book by its cover is actually one good term for this chapter. அதாவது whatever we see is not actually what it does. அதாவது கண்களால் பார்ப்பது போய், காதுகளால் கேட்பது போய், தீர விசாரிப்பதே மெய் அப்படின்ற அந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகன் இஸ் ஆப்ட் ஹியர். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை வந்துட்டு தே ஆர் ட்ரைங் டு ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் ஆர் செல்ஃப்ஸ். அதாவது அந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம மண்டையில் புகுத்த நினைக்கிறாங்க. அதுதான் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டோரியோட முக்கியமான அங்கம், ஒரு முக்கியமான அம்சம். ஸோ இட் சீம்ஸ் but this opinion may change when you know more about it. Just by seeing, you might get certain opinion, but when you get to know more about it, you will have a different opinion. So this definition of the expression should leave us in no doubt about the appropriateness of the title. Mr. Lamb is called Lamey Lamb, and mothers are afraid of sending their children because of his thin leg. Derry has a burnt face and everyone pities him. Only a mother could allow such a face. Both Mr. Lamb and Derry have been facing hatred and alienation. Mr. Lamb takes comments slightly, but Derry does not have the attitude like Mr. Lamb. The attitude of the people needs to be changed. On the face of it, both suffer from disability, but their attitudes are very different. ஸோ அந்த ஃபேஸ் ஆஃப் இட், அதாவது அவனோட முகத்திரையிலேருந்து பார்க்கும் பொழுது ஒருத்தனுடைய விஷயம் பார்க்கும் பொழுது என்னவாக தெரிகிறது அப்படின்றது we will start off with that particular note, but how they behave, the attitude differs. That's what the justification of the title is. So what's the moral or message of the lesson? So the message woven into the plot of the play is that scars do not change a person, and handicaps must be accepted by individuals and the society. With a burned face, Derry has to face discrimination, because of which he had turned pessimistic. He had hated being around people and concluded that everyone hated him too. Then Derry meets Mr. Lamb, person who looks at things with a half-full perspective. He points out that how one green plant is considered desirable and how the other weed is undesirable, and how sound made by bees may be noise and music to others. He teaches Derry not to look at his burnt face as a disability and try to overcome it just as Mr. Lamb had dealt with his thin leg. The moral is very loud and clear that people who are physically disabled should not be isolated. We should help them expand their social interactions and help them fight loneliness, depression and disappointment. Mr. Lamb tells Derry that it all depends upon the people's individual perceptions. A thing is a beauty for one while that beauty may be a beast for others. அதாவது எல்லாமே நம்மளுடைய பார்வையின் பொறுத்து தான் இருக்குது அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அண்ட் அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை இந்த பர்டிகுலர் சாப்டரில் நமக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக சூசன் ஹில் சொல்ல நினைக்கிறாங்க. ஸோ we have a nutshell in chapter's nutshell. So reasons for Mr. Lamb's positive influence on Derry. Mr. Lamb himself was physically handicapped and had also been laughed at and rejected. It was easier for Derry to accept what he said. Okay, so basically Mr. Lamb என்பவர் ஒரு ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டான பர்சன், அண்ட் அவரும் அவரையும் பார்த்து பல பேர் சிரிப்பாங்க, நக்கல் அடிப்பாங்க, அண்ட் அவரையும் உதாசீனம் செய்வாங்க. அண்ட் இதை சொல்லும்போது டெரிக்கு ரொம்ப he was acceptable. ஏன்னா டெரியும் இதை ரொம்பவே ஏற்றுக்கொள்ள தன்மையாக இருந்தது. ஏன்னா டெரியும் he has faced these things.
ஸோ அப்போ லேம்ப் என்னென்னலாம் சொல்லுவாரோ அது எல்லாத்தையும் டெரினால் ஏற்றுக்க முடியும். ஏன்னா டெரியும் லேமும் தே ஆர் த சேம் பர்சன்ஸ் in terms of their disability or what they are facing in their day-to-day lives. So his attitude, Mr. Lamb's attitude, Mr. Lamb is not scared or repulsed by him. He accepts him and treats him like a normal person. அதாவது அவனை பார்த்து பயந்தோ எதுவுமே ஆகாமல் ஒரு சாதாரண மனுஷனை பார்த்தா எப்படி நடந்துப்பாங்களோ அதே மாதிரி தான் மிஸ்டர் லேம் நடந்துக்கிறாரு. He seems to understand Derry and his anguish and doesn't pity him. அதாவது அவனுடைய வார்த்தை அனைத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறாரு. அண்ட் அதே சமயத்தில் அவனை பார்த்து பரிதாபப்படலை. ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி தான் அவரும் பேசுகிறார். ஹீ டஸ் நாட் லெக்சர் ஆர் மாரலைஸ். ரொம்ப ஒரு ஜாலியாக பேசுகிறாரு, கண்டென்ட்ஃபுல்லாக பேசுகிறாரு, ரொம்ப லைக் காமிக்கலான விஷயத்தில் ஹியூமரஸான வேல. அண்ட் அதே சமயத்தில் அவனுக்கு சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்களை நிச்சயமாக சொல்லி விடுகிறார். So the fact that he doesn't get angry or put off by Derry's rudeness and doesn't force him to stay or listen to him. அதாவது அவர் கோபப்படவில்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் அவன் டெரி எந்த மாதிரியான ஒரு கருத்துக்களை சொன்னாலும் அதுக்கு அவர் புறனாக எதுவுமே பேசவில்லை அப்படின்றதும் இது எல்லாமே டெரியை ஈர்த்ததாக சொல்கிறார். ஸோ பேசிக்கலி his attitude, he is not scared or repulsed by him. He is not moralizing him, he is not pitying him, he is not rude towards him, he is completely positive towards Derry. So his views which are so different from those held by others. So he lets him see he can lead a normal life unlike Derry's overprotective parents and others who have isolated him. அதாவது அவன் என்ன சொல்ல நினைக்கிறான்னா, டெரி அப்படின்றவர் ஒரு நார்மல் லைஃப்பை நீயும் வாழ முடியும் அப்படின்றத டெரிக்கு சொல்ல நினைக்கிறாரு. லைக் மற்ற பீப்புள் மாதிரி அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் இவனாலையும் ஒரு நார்மலான லைஃப்பை வாழ வைக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பார்வையில் டெரியை பார்க்க வைக்கிறாரு. He tells Derry he can have the world that is in his hands. அதாவது அவனுக்குனாலையும் கைகளை லைக் இந்த உலகத்தையே அவனால் அந்த லைக் he can get it அப்படின்றத சொல்ல வர்றாரு. And makes him realize that handicaps are not an obstacle. அதாவது handicaps are not obstacle, they are just differently abled people. They are not physically challenged, they are differently abled. They can do things differently. That's what it means. And he's making him realize that particular thing. Tells him that all were similar and that there was no difference between him and others who were not handicapped. அதாவது என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா, நீயோ இல்லை ஊனமுற்றம் இல்லாதவனோ இல்லை ஒன்றை மாதிரி இருக்கிற யாருமே டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது, எல்லாருமே ஒன்று தான். பியூட்டி அப்படின்றது ஒரு ரிலேட்டிவான டேர்ம் தான், அதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் டெஃபினேஷன் கிடையாது. ஒருத்தனுக்கு ஒன்று பியூட்டியாக தெரியுது அப்படின்னா இன்னொருத்தனுக்கு அது பீஸ்டாக தான் தெரியும். So he also emphasizes that people cannot be grouped together on the basis of their impairments. Each person is different. என்ன தான் எல்லாருமே ஒன்று அப்படின்ற அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தையும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாலும் அதே சமயத்தில் இதே மாதிரி இம்பேர்மெண்ட் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கணுன்றதுக்கான அவசியமும் இல்லைன்றதையும் அவர் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறார். ஸோ 2 வெவ்வேறு விதமான கருத்துக்கள் which will change his life, அந்த மாதிரி கருத்துக்களை அவங்க ரொம்ப முக்கியமாக பதிவு செய்கிறாரு. Lets him see that people are important, you cannot reject them or be afraid of them, force then they will do the same. அதாவது பீப்புளை நீ லைக் யூ கான்ட் ஜஸ்ட் லெட் தெம் கோ, தே ஆர் ஜஸ்ட் நத்திங் அப்படின்ற ஒன்றால் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நீ எந்த மாதிரி ஆட்டிடியூடை அவங்கள அப்ரோச் பண்ணுறியோ அதே ஆட்டிடியூடை தான் அவங்களும் ஒன்று அப்ரோச் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற சொல்கிறாரு. ஸோ டெல்ஸ் ஹிம் தட் ஹீ ஃபீல்ஸ் எவ்ரி ஒன் இஸ் அ ஃப்ரெண்ட் டில் ப்ரூவ்ட் அதர்வைஸ். அதாவது அவங்க எனிமி இல்லாத பட்சத்தில் அவங்க கண்டிப்பாக என்னோடய ஃப்ரெண்டாகத்தான் இருக்க போகிறாங்க அப்படின்றத ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறார். த ஃபேக்ட் தட் ஹீ ஓப்பன்ஸ் த வேர்ல்ட் டு ஹிம் பை டெல்லிங் ஹிம் டு ஜஸ்ட் வெயிட், வாட்ச் அண்ட் லிசன். அதாவது ஃபைனலாக என்ன கருத்து சொல்கிறாரு அப்படின்னா, இந்த உலகமே உன்னுடையது தான், நீ பார்ப்பது கேட்பது மற்றும் அதை பற்றி யோசிக்கிறதுல நீ கொஞ்சம் கவனத்தை செலுத்தணும். ஸோ ஹீ டசன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ஹிம் டு டூ எனிதிங் டிஃபிகல்ட். இவ்வளோ தான் நான் உன்கிட்ட எதிர்பார்க்குறேன், இதை தான் உன்னை நான் செய்ய சொல்கிறேன். ஸோ ஜஸ்ட் வெயிட், வாட்ச் அண்ட் லிசன். ஸோ இதுதான் டெரியோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அவரோட வியூஸ். ஸோ இதெல்லாம் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது டெரிக்கு, லைக் அவரோட பார்வையில் டெரிக்கு என்னென்னலாம் வித்தியாசமாக தெரியுது அப்படின்னா, டெரியும் ஒரு நார்மல் பர்சனை போல தான், அவனாலையும் இந்த உலகத்தை ஜெயிக்க முடியும். டெரின்றவர் ஒரு ஹேண்டிகேப்டுன்றது இட்ஸ் நாட் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். அண்டு ஒன்னாலையும் ஒரு நார்மலான லைஃப்பை வாழ முடியும், பெட்டரான லைஃபே வாழ முடியும். நீ லைக் பீப்புள் லைக் எல்லா மக்களையும் ஜஸ்ட் உன்னால் உதாசீனப்படுத்திட முடியாது ஈஸியாக. ஏன்னா நீ எந்த மாதிரி ஆட்டிடியூடாக இருக்கியோ அதே மாதிரி ஆட்டிடியூட தான் அவங்களும் இருக்க போகிறாங்க.
அண்ட் தென் நம்ம வந்துட்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லைக் எல்லோரும் வந்துட்டு சேம்ன்றதை சொல்கிறாரோ, அதே சமயத்தில் இம்பேர்மெண்ட்டோடு இருக்கிறவங்களும் வந்துட்டு லைக் ஒன்றா தான் இருக்கணுன்ற அவசியமும் கிடையாது. லைக் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான இம்பேர்மெண்ட் இருக்குது. அண்ட் ஒவ்வொருத்தவங்க அந்தவங்க இம்பேர்மெண்ட்டை பொறுத்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டாக இருப்பாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாரு. அண்டு என்ன ரியலைஸ் பண்ண வைக்கிறாரு அப்படின்னா, ஜஸ்ட் அதாவது நம்மளால் ஜஸ்ட்டு பல லைக் கஷ்டமான விஷயங்களை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. எப்போதுமே நல்ல விஷயங்கள், சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எதில் இருந்தாலும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்ற அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஆப்டிமிஸ்டிக்கான ஒரு வேயில் வந்துட்டு அவனோட பார்க்க வைக்கிறார். த ஃபேக்ட் தட் ஹி ஓப்பன்ஸ் த வேர்ல்ட் டு ஹிம் டெல்லிங் ஹிம் டு ஜஸ்ட் வெயிட், வாட்ச், லிசன். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு டெரி மிஸ்டர் லாம்போடைய ஒரு டைப் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ இப்போ லெட்ஸ் சி த கேரக்டர் ஸ்கெட்ச் ஆஃப் டெரி. ஸோ டெரியோட கேரக்டர் ஸ்கெட்ச், ஹீ இஸ் ஸ்கேர்ட் ஆஃப் மீட்டிங் பீப்புள் as he hates seeing their fear of him and facing their rejection. Very sensitive towards people's comments, upsets with their parents' overprotectiveness, defiant, rude, too scared to people, talk to people, negative about everything, indulges in self-pity, hates sympathy, hates the world and keeps away from it. Inner deep desire to be accepted, which he hides under an abrasive exterior. சேஞ்ச் இன் த எண்ட் ஆஃப்டர் லிசனிங் டு மிஸ்டர் லாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக எந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கக்கூடாதோ ஒரு மனிதன், அந்த மாதிரி அனைத்து டைப் ஆஃப் ட்ரேட்ஸும் அவனுக்கு இருக்குது. அதாவது நிறைய விஷயங்களை பார்த்து பயப்படுறான், ரொம்ப ரூடாக இருக்கான், லைக் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கான், மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்றத பொறுத்து ரொம்ப நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது, சிம்பத்தியை பார்த்தாலே ரொம்ப அலறான், செல்ஃப் பிட்டியை வந்து அதிகமாக இருக்கிறது. அண்ட் இந்த உலகத்தையே வந்துட்டு அவனை வந்துட்டு தள்ளி வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஆனால் உள்ள எல்லாரும் அவனை ஏற்றுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு ஆசை மட்டும் அவனுக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது. அண்ட் மிஸ்டர் லாம் என்பவர் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஆப்டிமிஸ்டிக்கான பர்சன், ஒரு பாசிட்டிவ் அவுட்லுக்கோடு இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான பர்சன், இந்த உலகத்தையே வந்து ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான முறையில் அணுகிற பர்சன். வித்தியாசம் அப்படின்னு ஏன்னா லைக் நம்ம ஜென்ரலி பார்க்குற பீப்புளை விட ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டேர்ம், பட் தட்ஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி வேர்ல்ட் ஹேஸ் டு பி அப்படின்ற மாதிரி அந்த விஷயத்தை பார்க்குறாரு. அண்ட் தென் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் டெரியை வந்துட்டு லைக் ஹர்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க அம்மா வந்து அவனை லைக் ஆன் த ரைட் சைட் லைக் எந்த சீக்கில் வந்து கிஸ் பண்ணுறது விச் இஸ் நாட் த பர்ன்ட் ஒன் அப்படின்றது வந்துட்டு இட் இஸ் ஹர்ட்டிங் ஹிம். அண்ட் தென் டாக்கிங் அபவுட் பேரண்ட்ஸ் டாக்கிங் அபவுட் வாட் வில் யூ டூ, அதாவது ஃப்யூச்சரில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு தாட்ஸ். அண்ட் தென் பேரண்ட்ஸோட ஓவர் ப்ரொடெக்டிவ்னஸ் அண்ட் அவங்களோட ஒரு உமன் வந்துட்டு அவனை பார்த்து லைக் அந்த மூஞ்சியை வந்துட்டு ஒரு ஒரு அம்மாவால் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும், வேறு யாருமே பார்த்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பேச்சு. அண்ட் பீப்புள் வந்துட்டு அவனை பார்த்து பயப்படுறது. அண்ட் தென் பீப்புளோட அவன் லைக் அவனோட டைப் ஆஃப் பீப்புளோடு இருந்தால் தான் அவனுக்கு நல்லதுன்ற மாதிரி சொல்கிற இந்த மாதிரியான கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அவனை வந்துட்டு ஹர்ட் பண்ணுது. ஸோ இந்த டைட்டிலோட மீனிங் என்ன பார்த்தோம்னா, ஆன் த சர்ஃபேஸ் போத் மிஸ்டர் லாம் அண்ட் டெரி ஆர் சிமிலர் அஸ் தே போத் ஆர் ஹேண்டிகேப் பட் தேர் டிஃப்ரென்சஸ் இன் தேர் அவுட்லுக் ஆன் லைஃப். மிஸ்டர் லாம் இஸ் பாசிட்டிவ் அபவுட் எவ்ரி திங் அண்ட் ரிமைன்ஸ் ஹாப்பி. ஸோ இப்போ எந்த ஒரு விஷயத்தை பார்த்துக்கிட்டனாலும் ஸோ இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் நல்ல ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் தான். அதாவது நம்ம ஜென்ரலி பார்க்கும்பொழுது ஒரு பர்சனோடைய லைக் அவுட்லுக்கை பார்க்கும்பொழுது ஓகே ஃபைன், இவங்க வந்துட்டு ஹேண்டிகேப், இவங்க வந்துட்டு ஹீஸ் நார்மல், ஹீஸ் நாட் ஹேவிங் எனி அமௌண்ட் ஆஃப் இம்பேர்மெண்ட் ஆர் டிஸ்பேர்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி தெரியும். ஆனால் அவங்களோட ஆட்டிடியூட்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது தான் அப்படின்றது தான் முக்கியம். ஸோ ஆன் த ஃபேஸ் ஆஃப் இட் இட்ஸ் definitely like it's a very worthy topic, worthy title to be given. So I think that's the summary as well. And then we have a question bank. Okay, fine. So Derry entered Mr. Lamb's garden by climbing over the wall. And then we have, why was Derry startled by Mr. Lamb's presence? Why did Derry enter Mr. Lamb's garden? He wanted, okay, actually I think he was curious, I'm not sure. Derry was afraid that Mr. Lam would find his face repulsive maybe. Mr. Lam delivered that Derry wanted to turn back because of Derry wanted to turn back because of he was afraid of Mr. Lam. Okay, no, had been caught. No, he was ugly. No, he had something to hide. So he wants to turn back because he had something to hide. Mr. Lam asked Derry to stay back and help him in plucking crab apples.
One side of Derry's face was burnt by acid. No one liked that to look at him. This made Derry suffer from uh, no self a lack of self-regard. Okay, bitter hatred for the world. I think it's bitter hatred for the world. Mr. Lamb changed the subject and started talking about. He talked about apple picking. Derry didn't like being with people because people repulsed him. Okay, people remind him of his ugliness. Maybe anything was fine. And then Mr. Lamb has a positive attitude. Mr. Lamb feels one must live fully. Children call Mr. Lamb Lammy Lamb. Mr. Lamb felt the name children called by him was like it suited him. Okay. Derry feels that Mr. Lamb can cover up his handicap by wearing trousers. Why is one green growing plant called a weed? Mr. Lamb believes all living beings are the same, they all grow. Mr. Lamb says it's all relative beauty and the beast. Which fruit was Derry going to step on? Yes, that's crab apple. How old is Derry? 14. Derry visits Mr. Lamb in the month of I think it's September. What are Derry's face away? An acid. Okay, why? What yet? Okay, it's a. I think it's an acid. Derry's mother also kissed him on the other side of the face. The terrible woman said about Derry that it was a face only a mother could love. Mr. Lamb advised Derry to keep his ears shut. The gate to Mr. Lamb's house is always open. Mr. Lamb thinks the bees sing. Derry didn't like people being sympathetic. The man who locked himself in the room died because a picture fell on his head. Derry felt Mr. Lamb said things peculiar. Mr. Lamb had no window, no curtains. Mr. Lamb claimed he had hundreds of friends. Mr. Lamb made toffee with honey. The boy's name is Derek, but he prefers Derry. A bomb blew up Mr. Lamb's leg. How far is Derry's house? 3 miles. Derry's family have been living in that house for only 3 months. Derry didn't go back. He was scarred. He would never go anywhere in this world again. Why does Derry begin to weep in the end? Mr. Lamb was dead. So yeah, that's the questions. And then we have the short answer type questions. I think we have a lot to cover. Okay. And then we have essay type questions. That's about 8 questions. 9 questions. Okay. Value based questions and answers. Okay. Fine. Let's just read them once as well. So yeah. Why is Derry startled as soon as he enters the garden? Derry, a boy of 14, climbs over the boundary to enter Mr. Lamb's garden, assuming it to be empty. Okay, wait a minute. He was startled by Mr. Lamb's mind. The apple startled Derry. So why does Derry enter Mr. Lamb's garden? Derry thought there was no one in Mr. Lamb's garden. He did not come to steal, but out of curiosity he came out of fear. Why does Derry want to go home as soon as he comes face to face? Derry thought the garden was an empty place and came out of curiosity on seeing Mr. Lamb. Derry wanted to go home because he felt that Mr. Lamb, like the other people, would find his face repulsive. What is the attitude of Mr. Lamb to Derry who comes to his garden? Is gentle, friendly, not repulsed by Derry's face, tells him to mind the crab apples, urges Derry to stay on. What terrible complex did Derry suffer from? One side of Derry's face was severely burned by acid. Nobody liked him or befriended him. They were repulsed by his ugly face and avoided him. He withdrew on account of this and avoided people. Why does Derry feel that Mr. Lamb had changed the subject? Derry feels that Mr. Lamb had changed the subject because he was afraid to ask about his burnt face. Others had also done this before. He felt that people merely pretended the physical impairment was not there. Why does Derry not like being with people? When people looked at Derry's face, they found it repulsive. They thought it was the ugliest thing they had ever seen. Some were afraid of what they saw. Derry did not like being with people who reminded him of his scars. He spurned people because he felt rejected and insulted. அதாவது நாட் பீயிங் லைக் வித் பீயிங் பீப்புள் ஏன்னா பீப்புள் ஃபவுண்ட் ஹிஸ் ஃபேஸ் ரிப்பல்சிவ் தே தாட் இட் வாஸ் அக்லியஸ் சம்வேர் அஃப்ரைட் ஆஃப் இட் டெரி டிட் நாட் லைக் வித் பீயிங் வித் பீப்புள் ஹூ ரிமைண்ட் ஹிம் ஆஃப் ஹிஸ் ஸ்கார்ஸ் he spurned people because he felt rejected. Okay,
We are not the same, says Derry. How does Mr. Lamb try and convince him that there is no essential difference between them? ஸோ எப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னா, இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு உடல் இருக்குது, எல்லாத்துக்குமே ஒரு உயிர் இருக்குது, அண்ட் எல்லாருமே வளர்கிறாங்க, எல்லாருக்குமே லைக் தே மைட் ஹாவ் சர்டன் டைப் ஆஃப் டிசேபிலிட்டி, அண்ட் தீஸ் ஆர் திங்ஸ் லைக் மேக்ஸ் தட் தீஸ் ஆர் நாட் மேக்கிங் எனி டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்ற சொல்கிறாரு. வாட் இஸ் மிஸ்டர் லேம்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டு டெரி சேயிங் தட் த டின் லெக் டிட் நாட் ட்ரபிள் ஹிம்? So he says that you can cover up the tin leg, that would not even go to know people to know that if he got affected, people would still make fun of him. One has to stop bothering people and their reaction to one's disability. So ஃபைனலாக வந்துட்டு லேம்போட ரெஸ்பான்ஸ் என்ன தான் நீ வந்துட்டு என்ன பேண்ட்லாம் போட சொன்னாலும் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து கால் வலி இருக்க தான் செய்யும். ஸோ இதன் காரணமாக பீப்புள் என்ன யோசிப்பாங்கன்றதை பற்றிலாம் நான் யோசிக்கிறதில்ல, தயாராக இல்லை, அந்த நிலைமையிலே நான் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. Why did kids call Mr. Lamb Lammy Lamb? How did he feel about it? So Mr. Lamb had an artificial leg. His limb had been blown off in a bomb explosion. The street children called him Lammy Lamb. ஸோ அதாவது பேசிக்கலி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் லெக் வச்சுருக்காரு, பாம்பு எக்ஸ்ப்ளோஷனால் அவரோட கால் வந்து இழக்கிறாரு. ஸ்ட்ரீட் சில்ட்ரன் வந்துட்டு அவரை லாமி லேம் என்று கூறுகிறார்கள். பட் அவருக்கு அது எந்த ப்ராப்ளமே இல்லை. Why is one green plant called a weed and another flower? அதாவது there is no difference between a weed and flower. There are variations of same life which is all important. They are both growing, both represent life, developing or growing with Mr. Lamb and Derry. There is inherent oneness in God's creation. Why do people's consolations fail to console Derry? Derry feels that he is too ugly to be consoled. He has been advised to take inspiration from those who have been blinded, born deaf. Okay. Since Derry has none of these abilities, he should realize that he was more fortunate than them. He feels sermons cannot make his face change to a handsome one. What peculiar things does Derry notice about the old man? Derry felt Mr. Lamb had no friends and lived a lonely life. He had no curtains. He was not fond of shutting things in. He liked the light and the darkness. He also liked to hear the wind and listen to bees singing. Okay. ஸோ பேசிக்கலி டெரி வந்துட்டு லைக் pretty என்னென்ன பெக்குலியர் திங்ஸ்லாம் சொல்கிறாருன்னா, பேசிக்கலி மிஸ்டர் லேம்புக்கு எந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸும் இல்லை. டெரி என்ன யோசிக்கிறேன்னா, லேம்புக்கு எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸும் இல்லை, ரொம்ப தனியாக தான் வாழ்றாரு, அவருக்கு எந்த கர்டைன்ஸும் இல்லை, அண்டு எந்த விஷயத்தையும் மூடுறதுக்கான ஒரு அவசியமும் அவருக்கு இல்லை. அவருக்கு லைட்டும் பிடிக்கும், டார்க்னஸும் பிடிக்கும், அவருக்கு காற்றின் ஓசையும் பிடிக்கும், பீஸின் ஓசையும் சிங்கிங்கும் பிடிக்கும். Next, what did Derry feel about the conversation the two women had? So basically Derry was actually overheard a woman who went by him, and when he was at the bus stop whisper about him. She told the other woman that his face was a terrible thing. His face only a mother could love. Derry felt it was a cruel thing to say, and it upset him very much. Why does Mr. Lamb narrate the story of a man who locked himself in a room? Okay, ஏன் சொல்கிறாரு அப்படின்னா, பேசிக்கலி that building a wall around him would not help. Derry needed to shed his fears. அதாவது just by covering yourself in a building and under a wall will not take up all your negativities. You will have to face it. That's it. Face all your fear and live your life அப்படின்றது சொல்லுவார். Okay, what arguments does Derry give to convince his mother why he wanted to go to the old man's garden? ஓகே, வாட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் டஸ் டெரி கிவ் டு கன்வின்ஸ் ஹிஸ் மதர்? ஸோ அதான் என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா, அவர் வந்து ஒரு பெரிய வீட்டில் இருக்காரு, அந்த வீட்டில் எந்த கர்டன்ஸும் இல்லை. டெரி ஏன் அங்கே போகணுன்னு நினைக்கிறாருன்னா, அங்கே அவர் சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் லைக் தட் மேட்டர், அதாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களாக இருக்கிறது. அண்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் யாருமே அவனுக்கு இது வரைக்கும் சொன்னதும் கிடையாது. அண்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சது கிடையாது. நத்திங் டு டூ வித் த ஃபேஸ் பட் அபவுட் வாட் ஹீ ஃபெல்ட். அதாவது ஃபைனலாக வந்துட்டு அவங்க அம்மாட்ட என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் வந்து இதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன், தட் இஸ் எதுவுமே என்னோடய முகத்தை வச்சு பொறுத்து இல்லை, எல்லாமே நான் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறேன்ற பொறுத்து தான் அப்படின்றத சொல்கிறாரு. வாட் மேட் டெரி டிசைட் டு கோ டு த ஓல்ட் மேன்? டெரி டிசைடட் டு கோ டு த ஓல்ட் மேன் பிகாஸ் he had promised him that he would come. Mr. Lamb had helped him add a new meaning to his life. It was no longer about his face and looks but what he thought. He no longer wanted to shun people. Derry knew that if he didn't go back, he would never go back to anywhere in this world again. So that basically he has promised him that he would come. ஸோ ப்ராமிஸை கண்டிப்பாக காப்பாற்றணும். ஏன்னா அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் தான் வந்துட்டு அவரோட வாழ்க்கையில் ஒரு புது மீனிங், ஒரு புது அர்த்தத்தை க்ரியேட் பண்ணுறாரு. ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை வந்து சொல்கிறாரு. என்னதுன்னா, எல்லாமே லைக் எல்லாமே நம்மளுடைய மனசை பொறுத்து தான் இருக்குது அப்படின்றது.
அண்ட் எல்லா பீப்புளையும் லைக் யூ cannot just deny them அப்படின்ற சொல்கிறாரு. ஸோ இதனால் அதுவும் இல்லாமல் நான் மறுபடியும் அவர் லைக் வீட்டுக்கு போகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக எந்த இடத்துக்குமே நான் இனிமேல் போக மாட்டேன் அப்படின்ற முடிவில் ஃபைனலாக இஸ் கோயிங். கமெண்ட் ஆன் த எண்டிங் பிளே ஆஃப் ஆன் த ஃபேஸ் ஆஃப் இட். ஸோ who lived a full life in spite of a disability and loneliness helps Denny. He falls down exactly as Derry had said he would earlier in the play. Mr. Lamb has left the reformed Derry to complete the good work he had started. Even though the ending appears sad, there is hope in the form of young Derry. ஸோ பேசிக்கலி திங்ஸ் ஹவ் பாஸ்ட் ஆன், அதாவது ஒருத்தர்கிட்டருந்து இன்னொருத்தருக்கு இந்த விஷயம் பரிமாறப்பட்டது அப்படின்றத அந்த பர்டிகுலர் எண்டிங் வந்து சிக்னிஃபை பண்ணுது. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் தாட்டை நான் உன்கிட்ட சொல்லிட்டேன். ஐ திங்க் தட்ஸ் த டெஸ்டினி ஆஃப் மை லைஃப் அண்ட் தட் இஸ் ஃபைனலி டன். ஸோ ஐ எம் மூவிங் ஆன் அப்படின்ற மாதிரி அவருடைய கடமையை முடித்து விட்டு அவருடைய லைக் பாதையை தேடிக்கொண்டார் அப்படின்றது தான் அந்த பர்டிகுலர் ஃபைனல் ஸ்டோரி எண்டிங். Why did Mr. Lamb leave his gate always open? He was a lonely man, always kept the gates open. People would often come, kids come for the crab apples and toffee. Mr. Lamb was not afraid of anything and he did not mind strangers entering his crowd. How does Mr. Lamb keep himself busy? When it got cooler, Mr. Lamb kept himself busy by getting the ladder and stick to the pull down the ripe crab apples. அதாவது எப்போ பிஸியாக வச்சுருப்பாருன்னா when it got cooler he made jelly out of them. He takes pulls down the ripe crab apples, getting the ladder, stick to pull down. Okay, he made jelly out of them. What is the bond that unites the two, Mr. Lamb and the old man, Derry the young boy? So the bond is that one side of his disfigured feeling of empathy that creates the bond. Mr. Lamb draws Derry out and infuses positivity into him, giving him courage. அதாவது அந்த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த லெசனில் we had a question, what creates a bond அப்படின்றது, and the answer is here, the feeling of empathy that creates. ஏன்னா Derry is a 14-year-old boy with a physical impairment whose got his face disfigured due to a acid burn, whereas Mr. Lamb was another guy who has got his legs blown off in the war. So Mr. Lamb draws Derry out and infuses positivity into him, giving him the courage to believe in himself as a person. How does Derry interpret the fairy story Beauty and Beast? What does he feel about himself? The story about the inner beauty being more important than the outer appearance has been narrated. ஸோ ஓகே, பேசிக்கலி இந்த பியூட்டி அண்ட் த பீஸ்ட் அந்த ஃபேரி ஸ்டோரி மூலியமாக என்ன சொல்ல வந்தாங்க அப்படின்னா, நம் உள்ளத்தினால் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறோம் என்பது மிக முக்கியம், ரேதர் தேன் வாட் வி ஆர் அவுட் சைட். Derry feels his situation will never change. No one kissed him, not even his mother. She only kissed him on the other side. Why does Derry's mother oppose his going back to Mr. Lamb? Derry's mother has heard things about the old man. They have been here for only 3 months. She had been warned. She wants to protect Derry. Okay, I think, How does Mr. Lamb react when Derry enters his garden? Derry enters Mr. Lamb's garden by climbing over the garden wall. He thought it was an empty place. He didn't know that there was anybody here. Just wanted to be in a secure place. On seeing Mr. Lamb, he was startled, clarified that he didn't enter to steal anything. Mr. Lamb tried to comfort Derry and Sphere by saying that anybody could enter the garden. He asked him to pick the ripe apples lying in the long grass. What kind of garden does Mr. Lamb have? Why does he like it? It was an empty, unkempt garden where both weeds and flowering plants grow by his side. It's a crab apple tree which was laden with ripe red and orange fruits. There's also a beehive. The gate always remained open. Lamb enjoyed talking to anyone who cared to walk in. The garden was a source of solace to his lonely life. He enjoyed the sunshine and living in the lap of nature. So basically, நம்ம கார்டனோட டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு there are both flowering plants and weeds. There's a crab apple tree which was laden with ripe red and orange fruits, and there was a beehive. The gate was remained open. Lamb enjoyed talking to anyone who cared to walk in. The garden was a source of solace to his lonely life. He enjoyed the sunshine and living in the lap of nature. Fine. How does Mr. Lamb keep himself busy when it is a bit cool? ஸோ எப்படி வந்துட்டு கூலாக இருக்கும்போது பிஸியாக வச்சுருப்பாருன்னா, பேசிக்கலி டேக்ஸ் அ ladder, sticks and pulls down the crab apples, makes a jelly with the ripened orange and the golden apples to keep him occupied. As told by Mr. Lamb, why did the man lock himself and what happened to him? So I will have to describe the incident actually, but I have given a happy ending.
So basically, like if you are given, okay, it would not like Mr. Lamb to die at the end. Instead, Derry would have been received by Mr. Lamb, and they both would become good friends. I don't think so. Like they have given this could be the ending. I think this ending is actually satisfying because, like, I couldn't explain actually. I think it was his task and it was done. Terry அப்படின்ற ஒரு person, maybe he might become the next futuristic guy, he might become the role model, but all he needed was a spark, and that spark was given. And maybe Mr. Lamb was assigned that particular task only, and when it was done, I think his job was over. Though he was a very good man, yeah, being a very good man obviously will be taken as quickly by the god as possible, and I think that was done. I think, yeah, I wouldn't have given a different ending. How does Deny interpret Derry interpret the fairy tale? And what he says is that no one would actually kiss him, even his mother wouldn't kiss him. Why did Mr. Lamb help Derry? Mr. Lamb himself was handicapped. He knew the difficulties faced by people like him, but he was very optimistic and wanted to motivate and inspire people. Okay, so he wanted Derry to look at things with a different perspective. It was his nature of generosity, love, and altruism that compelled Byrne to help Derry. In what sense is the friendship between Mr. Lamb and Derry fruitful? Friendship between Mr. Derry and Mr. Lamb proved very fruitful for Derry. Mr. Lamb changed Derry's attitude to life and gave him the courage to face the challenges of bravely. His way of living a life in its utmost utility. So that's basically, oh my god. His way of living a life in its utmost utility proved to be an inspiration for Derry, who finally came out from the inferiority complex and started to live a normal life. Okay. Why does Derry tell Mr. Lamb that he is afraid of seeing himself in the mirror? Half of the face of Derry was burnt as the acid slipped over his face. This resulted in an ugly scar on his face. He was afraid of seeing his ugly face in the mirror as it reminded him of his ugliness and made him feel scared and depressed. Okay, fine. So I think there are a lot of other questions as well. Yeah, we have essay type questions. Let's compare and contrast the characters of Mr. Lamb and Derry. So basically, on the face of it, both might look the same, but Derry and Mr. Lamb are actually different people. So both had a physical impairment. Mr. Lamb had a leg made of tin, and Derry had a severe burnt face. Terrible, painful experiences. Apart from that, Mr. Lamb does not bother of his lameness or that children make fun of him. He takes life as it comes without grumbling. He keeps the gates of his house and windows open. Mr. Lamb loves all the creatures of God and states. There's nothing God made that doesn't interest me. Weeds and flowers demonstrate life and growth. If one isolates oneself, one might suffer like the man in Mr. Lamb's story. So basically, Mr. Lamb was very optimistic. He was not scared. He was not he didn't have any type of inferiority complex. He just didn't bother. He was friend to all. Though he was lonely, he took life as it came. He was completely different, and he had a very different type of thought process. So what is the theme of the play? On the face of it, how has it been worked out? So basically the theme is that whatever things are appearing, they are not actually the same as they appear. Sometimes they may be the same things, but most of the times they are not. So Derry's mother has been warned about Mr. Lamb, and Derry is seen as a repulsive, ugly boy. Mr. Lamb, on the contrary, is a kind and a generous boy who has a positive and a practical outlook. Derry is a vulnerable boy who desires love and acceptance. The play also deals with the consequences of physical impairment on a person's emotions. அதாவது பர்சனோட இமோஷனுக்கும் ஃபிசிக்கல் இம்பேர்மெண்ட்டுக்கும் என்ன ஒரு தொடர்பு இருக்குது அப்படின்றத வந்து சொல்ல வராங்க. ஸோ பேசிக்கலி பீப்புள் நீட் லவ் அண்ட் நாட் பிட்டி. This theme has been brought out through the positive attitude of Mr. Lamb, who draws Derry out of his shell. He tells Derry that acid only burns the face, but isolation and withdrawing from the world consumes the whole being. Mr. Lamb illustrates that scars do not change a person. On the face of it, people may appear differently able, but they are all the same. Okay, so yeah. What benefits did Derry reap from his association? So basically,
ridiculed him, developed a negative attitude. Mr. Lamb to look at a different world, found truth. Yeah, fine. What was Terry's infirmity? How had it made him withdrawn and defiant? Denny was a 14 year old boy. Fine, made him look okay. Terry's infirmity made him so much frustrated that he evaded people. Wait a minute. I think. Yeah, we have two value based questions here. I think we can conclude it over here. I can't read much. So both dairy and lamb are physically impaired, lonely, responsible to society to understand, support people. So basically, we as a responsible student, we will have to write certain words about that. Yeah, I think we can write it actually. And inclusive education is a step to bring. ஸோ நம்ம பேசிக்கலி என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் கன்க்ளூட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஜென்ரல் அவுட்லுக்கில் டெரி அண்ட் லேம் மாதிரியான பீப்புளோட ஃபிசிக்கல் இம்பேர்மெண்ட் பற்றியும் மக்களுடைய மக்களுக்கு அதன் மேலே என்ன ஒரு என்ன மாதிரியான ஒரு பார்வை இருக்குது, இந்த இரண்டையும் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்துட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு டெரி மாதிரியான பீப்புள் எப்படி வந்துட்டு லைக் ஜென்ரலாக மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வில் பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டெரி அண்ட் ஒன்லி அ வெரி ஃபியூ பீப்புள் ஹூ ஆர் லைக் வெரி ட்ரெயின் சீசன்ட் தே வில் பி லைக் லேம்ப். ஸோ டெரி மாதிரியான பீப்புள் இருக்கிறது தான் மோஸ்ட். அண்ட் அவங்களுக்கு எப்படி லேம்ப் மாதிரியான அட்வைசஸ்லாம் கொடுக்கறது, இல்லை லேம்பு மாதிரியான ஒரு அவுட்லுக் எப்படி கொண்டு வர வைக்கிறது அப்படின்றத பற்றி நான் கண்டிப்பான டிஸ்கஷன் நம்ம பண்ணணும். இட்ஸ் இன் அ வெரி ப்ரிசைஸ் அண்ட் வெரி மோர் compact way. That's more important. Inclusive education is a step to bring the people with deformities into the mainstream so as to build up their confidence and morale. Right up. Okay, fine. Yeah, whatever you think would be better for their betterment has to be written. That's more important. Yeah, that's Susan Hill's on the face of it. Moving on to the next. Thank you. I think the time is now 6:20. Yeah.